comes conspiracy theories. Conspiracy theory disinformation. Fringe conspiracy theorists. Conspiracy theorists. Conspiracy theories. An insidious conspiracy theory. Conspiracy theories. Conspiracy theories. Conspiracy theory. I can remember when Glenn Beck joined Fox News was when my mom became very susceptible to conspiracy theories. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. This is war, okay? We're under attack. We're under attack by globalist interests and corporate powers, and that cannot afford to pull back. We turn to Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony Fauci of the National Institutes of Health. Fauci's reign begins in 1984. Everything changes in 1984. This would not be the first time, if it happened, that a vaccine that looked good in initial safety actually made people worse. We thought this was the answer to the epidemic. You know, we had no idea how toxic it was. We had no idea how ineffective it was. We had no idea how Fauci et al. Had manipulated the data and how they were experimenting on these people. Pfizer asked to be compensated for the cost of any future lawsuits. In case of any side effects, Pfizer be exempted from all civil liability. They won't be able to sue Pfizer at home. This is vaccine terrorism. The conspiracy theories that all turned out to be true. The next pandemic. Why are you saying there's going to be a next pandemic, Bill? Why are you putting that juju on us? Certainly there will be more pandemics. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say will get attention this time. So, are we as a global community now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic? Nongeye kubasuhuza mu izina ryiza ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro atanga bibane n'imitima yanyu mwese. Twongeye kugera muri wa mwanya aho turebera hamwe ku bintu biri kuba mu isi bifitanye isano n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Twiga bino byigisho atari ukugira ngo gusa twunguke ubumenyi cyangwa ngo dushire amatsiko ku byerekeranye n'ibyahanuwe mu ijambo ry'Imana, ahubwo no kugira ngo by'umwihariko duhunge imigambi mibi yateguwe n'abategeka isi y'umwijima bafatanyije n'imyuka mibi n'umwanzi w'abantu ari we Satani. Kandi tugomba guhungira ku mwami wacu Yesu Kristo, we wasezeranye ko umuntu wese uzaza ahari amuhungiraho yihana kandi yatura ibyaha bye atazamwirukana na gatoya. Niryo sezerano yatanze muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 37 rivuga ngo, uwo data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Mu gihe twiga kino cyigisho cy'ingenzi cyane ku byerekeye ibintu bidasanzwe bigiye kubaho muri iyi si, ndagushishikariza guhuguka cyane no gukurikirana buri kintu cyose witonze neza, ariko by'umwihariko usaba Uwiteka kuguha Mwuka Wera kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kintu cyose mu byo tugiye kureba. Muri iyi minsi kuruta ikindi gihe cyose turi gukomeza kubona mu bitangazamakuru bitandukanye mu isi yose biri kugaruka ku ngingo imwe kandi idasanzwe y'abantu bari gupfa mu buryo butunguranye. Ibi ngibi ntabwo ari uko urupfu ari ikintu gishya mu bantu, kuko narwo ni kimwe mu ngaruka y'icyaha, ariko iyo witegereje witonze uko izi mfu zitunguranye ziri kwiyongera ku muvuduko wo hejuru n'itangazamakuru bwaryo rikabyitangariza, ubaye ugira amakenga wabyitondera cyane, kuko bino siko byahoze mu bihe bitandukanye byabanje. Reka turebe ingero nke zimwe gusa muzimaze kugarukwaho muri uyu mwaka wa 2023. Ikinyamakuru Igihe cyandikirwa mu Rwanda giherutse kwandika ngo umugore yapfiriye muri gare ya Nyabugogo bitunguranye agiye gutega imodoka. Ikinyamakuru Umuseke mu kwezi gushize
gishize nacyo cyaranditse ngo Kigali umugabo wari wazindukiye mu kazi yapfuye bitunguranye. Barakomeza ngo umugabo uri mu kigero cy'imyaka 22 yapfuye urupfu rutunguranye nyuma y'amasaha makeya atangiye akazi. Indi nkuru nanone iravuga ngo Muhanga umugabo yapfiriye kuri moto bitunguranye. Ikinyamakuru Umuryango giherutse kwandika ngo Nyabugogo umugabo yapfiriye muri resitora by'amayobera. Barakomeza ngo ahagana saa 6 z'amanywa nibwo uyu mugabo yapfiriye muri resitora mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge ubwo yari arimo kurya. Indi nkuru nanone iravuga ngo umuhanzi witwa Costa Teach yapfuye bitunguranye aguye ku rubyiniro. Uru rutonde rurakomeza cyane kubikomeje kuvugwa mu itangazamakuru nk'ibi ngibi, ntanze izi ngero nkeya zonyine ku mpamvu y'igihe. Kandi inkuru ziri kwandikwa gutya muri iyi minsi ni nyinshi cyane kuruta mbere hose, ndetse si no mu gihugu cy'u Rwanda gusa, kuko niyo ugiye hashakishirizwa amakuru maze ukandikamo gusa iri jambo ngo died suddenly bisobanuye ngo yapfuye bitunguranye, uhita ubona urutonde rurerure cyane rw'inkuru zitandukanye ziri kugaruka ku bantu benshi bari gupfa muri ubu buryo butunguranye, by'umwihariko kuva muri iyi myaka 2 ishize. Abo bari kuvuga bari gupfa barimo abari gupfa bituye hasi bagendaga mu mihanda, abari gupfa bicaye mu modoka, abanyapolitike bari kwitura hasi bagapfa batanga imbwirwaruhame, abanyamakuru bari gupfa bitunguranye batambutsa amakuru, abakinnyi batandukanye bari gupfa bari mu mikino, n'abandi benshi cyane. Kandi abangaba bavugwa nuko gusa baba ari abantu bazwi, kuko abatazwi cyangwa se abatavugwa nabo ni benshi cyane. Ikibazo nagira ngo twibaze tugendeye kuri ibi ngibi ni iki ngiki: mbese ibi biri kuba mu isi ni impanuka? Mbese byarizanye? Igisubizo ni oya. Ariko igitangaje cyane ngiye kubabwira nuko nubwo ibi bintu biteye impungenge rwose, ariko ni intangiriro gusa, ndetse twabigereranya na 0.0001% gusa ubigereranyije n'amakuru y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima World Health Organization ryamaze gushyira hanze mu minsi ishize, avuga ku bijyanye n'impfu zigiye kubaho ubwo ikindi cyorezo kidasanzwe kizaba kigeze mu isi, aho banatangaje n'igihe kizatangirira nk'uko tugiye kubireba muri kino cyigisho. Kugira ngo tuze kumenya ibyo ngibyo neza ku murongo wabyo, ngiye kubanza kubereka iki ngiki. Muri iri shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima mu isi WHO bajya bakora inama zihariye zigaruka ku bibazo by'ubuzima isi bigiye guhura nabyo, maze bakabivuga bitarabaho mu isi. Kandi muri izo nama bajya bakora bakagira uburyo bwo kwigana ibyo bibazo nk'ibyateye mu isi nubwo biba bitarabaho, ariko bagakora nk'aho byabayeho binyuze mu bikorwa bita Global Pandemic Exercises, aho bavuga ko baba bari kwitoza kuzahangana nabyo igihe ibyo bibazo by'ubuzima bya nyabyo bizaba bigeze mu isi. Mu nama nk'izo ngizo niho bigana imibare y'abazandura n'abazapfa, ari byo bita simulations, bakigana uko amakuru azatangwa mu batuye isi, bakigana uko ubukungu buzagwa, uko ingendo zizahagarikwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Nuko bagahera aho ngaho bakora iyo nama yo kwitegura igikorwa nyacyo baba bavuga ko kigiye kubaho mu isi. Ingero ni nyinshi cyane kuri ibi ngibi, ariko reka mbanze mbereke urugero rumwe gusa kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uburemere bw'inama nk'izi ngizi zikorerwa mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, kugira ngo tuze kubona uko dusobanukirwa neza n'ibyo ngibyo bindi by'indi nama baherutse gukora. Mu mwaka wa 2019, amezi 3 mbere y'uko mu Bushinwa hatangira kuvugwa ibya coronavirusi, mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima mu isi hakorewe inama yiswe ngo Event 201, twavuga mu Kinyarwanda ngo igikorwa 201. Iyi nama yari igamije kwiga ku buryo isi zitwara ku cyorezo bavugaga ko kigiye gutera mu isi yose. Twongere twibuke ko iyi nama yakozwe nta kintu na kimwe cyerekeranye na COVID-19 cyari cyatangira kumvikana mu isi, haba no mu Bushinwa ubwaho. Mpisemo ko duhera ku by'iyo nama yakozwe icyo gihe, kubera ko hari n'indi isa nkayo yongeye gukorwa ku yindi nshuro, noneho ivuga neza ku by'ikindi cyorezo kigiye kuzakurikiraho, aho batangaje n'itariki kizatera mu isi yose. Bityo rero ni ngombwa cyane kwitondera buri kintu cyose bavuzemo kugira ngo tuze gusobanukirwa neza. Reka tubanze dukurikire bimwe mu byari bigize iyo nama yiswe Event 201 yakozwe mu mwaka wa 2019, amezi 3 mbere y'uko umuntu wa mbere mu Bushinwa atangazwa ko yanduye COVID-19. Hello, everyone. I'm Anita Cicero, Deputy Director of the Johns Hopkins Center for Health Security.
And today I will be your master of ceremonies for event 201. Muraho neza mwese, nitwa Nenda Sistron, umwe mu bayobozi bakuru b'ikigo cya Johns Hopkins, kimwe mu bishinzwe umutekano w'iby'ubuzima. Uyu munsi nijye ugiye kuyobora kino kiganiro muri no nama yiswe Event 201, hamwe n'abafatanyabikorwa bacu barimo World Economic Forum n'umuryango wa Bill and Melinda Gates. Nishimiye kwakira bari muri no nama bose baturutse mu bice bitandukanye. The goal of the Event 201 exercise is to illustrate the potential consequences of a pandemic. Umugambi wa kino gikorwa cyiswe Event 201 ni ukugaragaza ingaruka zishoboka z'icyorezo kigiye kubaho ndetse n'ibibazo bikomeye kizateza mu mibereho y'abantu no mu by'ubukungu. Kino gikorwa kandi kiraza kugaragaza uruhare rukomeye cyane abikorera n'amareta yose bashobora kugira mu kwitegura ndetse no guhangana n'icyo cyorezo ubwo kizaba giteye mu isi. Abitabiriye ino nama tugiye kwiga ku buryo twara kuri icyo cyorezo dufatanyije n'ibihugu byose. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. Umurimo w'iyi nama ishinzwe kwitegura icyo cyorezo ukubiyemo gutanga inama ku bihugu bitandukanye by'isi z'uko bazitwara igihe icyo cyorezo gikomeye cyane kizaba kibagezeho. Izi nama zigiye gutangwa aha ngaha ziribanda cyane cyane ku bantu bari mu myanya ifata ibyemezo, yaba mu mareta atandukanye ndetse no mu miryango mpuzamahanga itandukanye. Muri kino kiganiro Tom Ingles agiye kutwereka uko ibikorwa bigiye gukurikirana ubwo tugiye kuba tuganira muri iyi nama. Good morning. Igitondo cyiza. And thank you all for being part of this Pandemic Emergency Board. Kandi ndabashimiye mwese kuba mwaje muri no nama igambiriye kwitegura icyorezo. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. Icyo natangira mvuga nuko kino kigaragara yuko kizaba ari icyorezo gikomeye cyane kandi ibibazo bigiye kuzavuka birasaba yuko isi yose tuzakorera hamwe. The global community has been working to respond to this pandemic. Umuryango w'ikiremwa muntu wose ukwiye kuzagira icyo ukora kuri iki cyorezo uhereye umunsi kizatangarizwa mu isi, kandi nubwo ingaruka z'ubuzima n'iz'ubukungu zizaba nyinshi cyane, ni ngombwa ko muri iyi nama twiga uburyo tuzahangana n'ibyo ngibyo byose. Niyo mpamvu dukeneye abayobozi bose b'ibihugu kugira ngo bazakore uruhare rwabo mu guhangana n'icyo cyorezo. The purpose of this board is to advise leaders and national governments. Umugambi w'ino nama ni ukugira inama abayobozi batandukanye na za guverinoma, abashoramari n'imiryango mpuzamahanga itandukanye uko bashobora kwitwara kuri icyo cyorezo kigiye kuba, by'umwihariko bita cyane cyane ku bibazo mpuzamahanga bagiye kuzaba bahuriyeho. Izi nama tugiye gutanga ziraba zahoranyije ndetse zinareba isi yose. Mu gutangira kino kiganiro tugiye kureba amakuru yiganwe adushushanyiriza uko amakuru azatangwa ubwo icyo cyorezo nyacyo kizaba giteye. Ndeka tuyakurikire. Continuing our coverage of the newly discovered CAPS disease and the scope of its deadly outbreak. Dukomeje amakuru yacu, ubwandu bushya bwitwa CAPS bumaze kuboneka kandi hari impungenge z'uko ubu bwandu buzateza icyorezo gikomeye cyane. There are now more than 30,000 reported cases. Kugeza uyu mwanya abarenga 30,000 bamaze kwandura. Experts warn this may be just the beginning of a global problem. Kandi impuguke mu by'ubuzima ziravuga yuko rino ari itangiriro gusa ry'ikibazo gikomeye cyane cy'isi yose. Umunyamakuru wacu mu by'ubuzima yaduteguriye kino cyegeranyo cy'ibyo tugomba kumenya kuri ino virusi nshya ikomeje gukwirakwira mu isi vuba cyane. CAPS is a novel coronavirus. CAPS ino ni coronavirus nshya yari iri mu muryango w'amavirusi witwa SARS ndetse na MERS, yateje ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima mu mwaka wa 2003. The virus appears to be spreading rapidly in densely populated. Ino virusi irimo irandurira cyane ahahuriye abantu benshi ndetse no mu miryango y'abaturanye cyane. Even worse, international travelers have been arriving at their destinations symptom-free, but within a matter of hours, becoming ill. Ikibi cyane kurusha ibyo byose ni uko n'abakora ingendo mpuzamahanga bari kugira aho bajya nta bimenyetso by'indwara bafite, ariko mu bihe by'amasaha makeya cyane nabo bagahita bandura. Ubwandu butewe n'ingendo buri kwiyongera cyane ku buryo abashinzwe ubuzima bari kubura ubushobozi bwo kugira icyo bakora kuri bwo. Barasaba yuko abafite ibimenyetso bose bashyirwa mu kato kugira ngo birinde gukwirakwiza iki cyorezo. Global public health experts are very concerned about this disease. Impuguke z'ubuzima mu isi yose zihangayikishijwe cyane n'ino virusi nshya, kandi bafite n'ubwoba bw'uko ino virusi yaca mu mwuka bityo bigatuma abantu bose bashobora kwandura iki cyorezo.
experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic. Abahanga mu by'ubuzima baravuga yuko ino virusi nitagenzurwa byihuse igiye guteza icyorezo gikomeye cyane mu isi yose. Okay, now we're going to get a briefing on the numbers and distribution of cases. Ubu noneho tugiye kubwirwa ku mibare yuko abantu bazaba bandura ndetse no ko bazaba bapfa dukomeje kugendera kuri aya makuru yiganwe. Scientists think each infected person in turn infects on average 2 more people. Abahanga mu by'ubuzima barimo baravuga yuko byibuze umuntu umwe wanduye ino virusi arimo kwanduza abandi bantu babiri. Ubushakashatsi buragaragaza yuko ino virusi iri kwandura cyane kurusha ibindi bicurane byose kandi ifite ingaruka zikomeye. Imibare y'abandura buri cyumweru irimo kwikuba kabiri kandi tugendeye kuri iyi mibare ubwo abandi bazikuba 16 muri buri kwezi nitudashyiraho uburyo bwo guhagarika ukwanduzanya. CAPS is a serious respiratory disease. Ino ndwara ya CAPS ni indwara ikomeye yibasira ubuhumekero aho abayirwaye benshi bari gukenera guhabwa indi mwuka ndetse no gushyirwa mu bitaro. Ijanisha ry'imfu kuri ino ndwara ni 10%. Ibimenyetso by'iyo ndwara ni ukugira umunaniro, kurwara umutwe n'ibicurane rimwe na rimwe ubona yuko bitanakomeye cyane. Abafite ibyo bimenyetso kuko bidakomeye barimo baragenda nk'uko bisanzwe bagenda banduza abandi benshi cyane ariko batazi yuko barimo barabikora. Farmers started getting sick. Aborozi batangiye kwandura ariko bafite ibimenyetso bidakomeye cyane birimo umunaniro mukeya, ibicurane bike ariko bigenda byiyongera. Ino virusi yiswe ngo Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome 2019 bisobanuye ngo indwara ya coronavirusi yibasira ibice by'ubuhumekero ya 2019. We could be looking at double the number of cases in 1 week. Imibare y'abandura izikuba kabiri buri cyumweru kandi izikuba 16 buri kwezi nitudashobora guhagarika ikwirakwira ry'ubwandu. Ibyo ni ukuvuga ko abasaga miliyoni 1 bazandura mu kwezi kumwe hanyuma mu mezi 3 abarenga miliyoni 10 bakazaba banduye. So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business and international organizations allocate and distribute? Icyo tugomba kwibaza muri iyi nama ni iki ngiki. Mbese ni gute imiryango mpuzamahanga itandukanye ku bufatanye bw'ibigo by'ubuzima hamwe n'amareta bazakora kandi bagakwirakwiza inkingo? Icyo tuzakora nko mu ruganda rwa Johnson & Johnson ni uko tuzakora inkingo nyinshi zizabasha gutangwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo tubashe kurangiza ikibazo cy'abazaba banduye. Ndatekereza yuko nubwo ibihugu bizibasirwa cyane na kino cyorezo ariko tugomba gushaka uburyo izo nkingo zose zizagera mu bihugu byose. Ibyo tugomba kubifashwamo n'umuryango w'abibumbye ukazadufasha kugeza izo nkingo mu bihugu byose. Ikibazo twakwibaza ni iki ngiki. Mbese nitumara gushyiraho ubwo buryo bwo gutanga izo nkingo mu isi yose ni iki kizakorwa kugira ngo tumenye yuko ibihugu byose byaziteye abaturage babyo? Icyo tugomba gukora cyane ni ukongera ubukangurambaga kandi amareta akazabwira abaturage bayo yuko ariko barinda icyo cyorezo cyateye kugira ngo abantu bashoboka bose bazabashe gukingirwa. Tugiye gukomeza nanone n'aya makuru yiganwe kugira ngo turebe ko iby'ingendo bizaba bimeze. Public health agencies have issued travel advisories. Abashinzwe ubuzima bari gutanga inama zitandukanye mu bijyanye no gukora ingendo. While some countries have banned travel from the worst affected areas. Ibihugu bimwe na bimwe byamaze gushyiraho amategeko abuzanya gukora ingendo mu bihugu byibasiwe cyane na kino cyorezo. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Nk'ingaruka y'ayo mategeko, icyiciro cy'ubwikorezi n'ingendo cyibasiwe cyane bikomeye. Izindi ngendo nyinshi zahagaritswe burundu. A ripple effect is raising. Ingaruka z'iyi myanzuro ziri kumvikana mu bice byose, aho ibihugu byibanda cyane cyane ku bukerarugendo nk'isoko y'ubukungu bwabyo birimo biribasirwa bikomeye cyane. How should national leaders, businesses and international organizations balance the risk of worsening disease that would be caused by the continued movement of people around the world? Mbese ni gute abayobozi b'ibihugu bazagerageza kuringaniza ingaruka za kino cyorezo bitewe no guhagarika ingendo zitandukanye ugereranyije n'ubukungu bw'ibyo bihugu? Ku bijyanye n'ingendo, ibi ngibi bigomba kuzasobanurwa neza. Hagomba kuzavugwa yuko ingendo zikenewe ari izangombwa gusa, ko ingendo zitari ngombwa zose zigomba guhagarara. Governments need to be willing to do things that are
out of their historical perspective. Amaleta agomba kwitegura kuzakora ibintu atari yarigeze akora na rimwe mu bihe bitandukanye. Bagomba kuzahangana n'iki cyorezo nk'abari kurwana indi ntambara yose. Reka noneho dukurikirane amakuru yiganwe ku bijyanye n'uko amakuru azatangwa. Countries are reacting in different ways Ibihugu birimo birafata imyanzuro mu buryo butandukanye as to how best to manage the overwhelming amounts of and misinformation circulating over the internet. kandi birimo birakora ibishoboka byose kugira ngo byirinde amakuru y'ibinyoma ndetse n'ay'ibihuha ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell. Amakuru atambutswa ku mbuga nkoranyambaga arimo gusibwa kugira ngo batume ibihuha bidakwirakwira cyane. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? Mbese ni gute tuzagenzura amakuru kandi ninde tuzemerera kuvuga gusa, ndetse ni gute amakuru y'ibihuha azatubera imbogamizi ikomeye cyane? And what if that false information is coming from? None se bizagenda bite ayo makuru y'ibihuha naturuka mu baganga babyize cyangwa se mu bari bagize guverinoma? I think it's very important that we make sure that Igikenewe cyane ni ukuzashyiraho uburyo bw'itumanaho bwo gutuma tumenya vuba abakwirakwiza amakuru y'ibihuha mu by'ubuzima bose kugira ngo babashe guhagarikwa bwangu. We're at a moment where the social media platforms have to step forward. Kizaba ari igihe aho imbuga nkoranyambaga zizafata iya mbere zikamenya yuko ari imbuga z'ikoranabuhanga kandi ko zigomba kugira uruhare mu itangwa ry'amakuru nyayo gusa. Ibyo ngibyo bagomba kuzabikora bafatanyije n'abize siyanse gusa, bakazajya bababwira amakuru agomba gukurwaho n'atagomba gukurwaho ayariyo. Ibyo ngibyo kandi bigomba kujya bikorwa vuba bitewe n'uko ikibazo cy'amakuru y'ibihuha yihuta cyane kandi akagira ingaruka zikomeye. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, icyo tutari twarigeze tuvugaho kandi ni ngombwa cyane kukivugaho uyu mwanya, a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. Nuko leta nayo izinjira muri kino kibazo igashyiraho amategeko akomeye yo guhagarika amakuru y'ibihuha. Ingaruka za kino cyorezo CAPS nk'uko byizwe muri ino nama ya Event 201 zari zikomeye cyane. 65 million people. Abarenga miliyoni 65 bazibasirwa cyane mu gihe cy'umwaka umwe n'igice gusa. Icyorezo kizatangira kigaragara yuko ari gito kandi ko gishobora kugenzurwa, hanyuma gihite kiyongera cyane cyane mu bice birimo abantu benshi ndetse n'ibituwe cyane. Ingaruka z'ibyo ngibyo zizaba zikomeye cyane kuko mu mezi 6 ya mbere gusa iki cyorezo kizaba kiri hafi mu bihugu byose. Ubukungu bw'isi buzibasirwa cyane. Ijanisha ry'ingengo y'imari y'ibihugu rizagabanukaho 11%. Amafaranga y'ubwizigame nayo azamanuka birenga 40%. Ibyo ngibyo bizatera ubwoba n'ibibazo bikomeye cyane mu bantu. Ama business menshi azahomba kandi buri wese azaba afite ubwoba bw'ibyo bibazo bikomeye. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. Abahanga baravuga yuko ingaruka mbi cyane zizaterwa n'icyo cyorezo zizamara byibuze imyaka 10. Ibibazo mu baturage byo nko gutakariza icyizere amaleta, ukutiringira amakuru, byo bizamara imyaka irenga iyo ngiyo. Tugomba kwibaza ngo mbese ntacyo twatangira gukora ubu ngubu kugira ngo twitegure kandi tugabanye ingaruka z'icyo cyorezo? We believe the answer is yes. Turizera yuko igisubizo ari yego. So, are we as a global community? None se ubwo twebwe nk'isi yose twaba noneho twiteguye gukora umurimo ukomeye cyane needed to prepare for the next pandemic. Wo kwitegura icyorezo kigiye gukurikiraho? Ibi ngibi byose byavugiye muri iyi nama icyorezo cya COVID-19 kitaratangira, kandi koko nyuma y'amezi 3 iyi nama ikozwe ibyo bavugaga byose byatangiye kuboneka mu isi. A mysterious respiratory illness with similarities to SARS has healthcare workers around the world on alert. The outbreak of a mystery virus in China. A new virus has been discovered that has pandemic potential. The biggest concern is that it could become airborne. The majority of the cases are in China, where the virus was first reported on December 31st. At least 45 people have contracted the virus. A SARS-like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. The first case of the deadly Chinese coronavirus making its way to the U.S. It is a coronavirus. We don't know how contagious it is. Now called COVID-19. COVID-19. Over 100 cases in more than a dozen states.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Stay at home, that is the order tonight from 4 state governors. We've been asking people to stay at home during this pandemic. If you were planning to see friends this weekend, maybe don't. Abantu benshi bagize ngo isi yabonye ibintu bikomeye cyane ku byerekeranye n'ubuzima ubwo kino cyorezo cyabagaho mu isi, ariko iyaba bari bazi yuko ibi bintu twabonye ari agace gatoya cyane ugereranyije n'ibyo aba bantu bateguriye isi kandi bigiye kuzabaho mu bihe biri imbere. I consider COVID a minor pandemic. The great pandemic is going to come. Dr. Robert Redfield wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika gishinzwe kwirinda indwara aricyo CDC kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2021, akaba n'umwe mu baganga bakuru ba Amerika mu bijyanye n'imyigire y'amavirusi virology, aherutse gutangaza yuko isi yose igiye kuzabona ibintu bikomeye cyane ugereranyije na COVID-19. Reka dukurikirane aya magambo ye. The only way new pathogens came in uburyo bwonyine ibitera indwara byaje mu isi mu muryango w'ikiremwa muntu byatewe n'ingaruka zikomeye z'imiti yo mu nganda. Ubu noneho wongereho uburyo bushya bwitwa gain of function bwo gufata virusi isanzwe itica ukayongerera ububasha bwo kwanduza no kwica cyane bikorewe muri laboratoire, byongera impungenge zikomeye cyane z'uko ibibazo bitandukanye by'ubuzima n'ibyorezo bizarushaho koreka umuryango w'abantu mu bihe biri imbere. And I do believe the next pandemic, and we're going to have another pandemic, and I think it's going to be the great pandemic. Kandi nizere yuko ikindi cyorezo kizakurikira kizaterwa n'ibyakorewe muri laboratoire, kandi tuzabona ikindi cyorezo gishya ndetse kizaba ari icyorezo gikomeye cyane urebye ko kizaba kimeze. I consider COVID a minor pandemic. The great pandemic is going to come, and normally it would come from. Fata COVID-19 nk'icyorezo gitoya cyane ugereranyije n'icyorezo gikomeye cyane kigiye kuza, kandi kikazaterwa n'ingaruka zikomeye z'imiti n'ibikorerwa mu nganda. Izaba ari virusi igenda mu mwuka noneho itangire kwandura umuntu ku wundi. Rero ikiremwa muntu kizibasirwa cyane, kandi nizeye ntashidikanya yuko ibyo bizabaho ngendeye cyane cyane kuri ubwo bushakashatsi nabonye twagiye dukora bwitwa gain of function. And then we're going to have a pandemic which will be much more brutal to the world than COVID was. Ubwo rero bizatuma tugira icyorezo kizaba cyihuta cyane mu kwandura kinyura mu mwuka kandi kikibasira abantu. Kizaba cyica cyane mu isi yose kuruta uko byari bimeze kuri COVID-19. And then we're going to have a pandemic which will be much more brutal to the world than COVID was. Nk'uko ibingibi byumvikana binavuzwe n'umwe mu bakozi bakuru ba CDC, ntabwo dushobora kwirengagiza isano ikomeye iri hagati y'imiti ikorerwa mu nganda ndetse n'indwara zitandukanye, ubumuga n'imfu hamwe n'ibindi bibazo by'ubuzima biri mu isi. Ni ukubera iki tutabitandukanya? Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe mu gice cya 3 kuri paji ya 512 umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo kubwo gutanga imiti irimo uburozi abaganga bakoze ibintu byinshi mu kongera gusigingira kw'inyoko muntu ku mubiri, mu bwenge no mu mico mbonera. Arakomeza ngo aho mubasha kujya hose muzahabona ubumuga, indwara n'ubushobozi buke bw'ubwenge bifitanye isano no gukoresha imiti yo mu nganda irimo uburozi yatanzwe n'abaganga nk'uburyo bwo kuvura indwara zimwe z'umubiri. Aya magambo aratubwira neza ko hari isano ikomeye ibibazo by'ubuzima bitandukanye biri mu isi bifitanye n'imiti ikorerwa mu nganda. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane kwita ku mucyo wose Imana yatanze ku byerekeranye n'ivugurura ry'ubuzima ndetse no kwitungira amagara mazima, twirinda mu buryo bwose gukoresha imiti yo mu nganda kuko bizaturinda imivumo myinshi itandukanye. Noneho rero ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese ibibazo bijyanye n'ibyorezo ni ibintu byarangiye mu isi? Nk'uko natangiye mbibabwira, uyu mwaka wa 2023 wenda gutangira, mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima mu isi hongeye kubera indi nama idasanzwe ijya gusa nk'imwe yiswe Event 201, imwe twahereyeho tureba. Ariko noneho muri iyi nama yindi ikaba yarigaga ku buryo isi igiye kuzahangana n'ikindi cyorezo kigiye kuzabaho mu gihe cya vuba cyane. Igitangaje nuko muri iyi nama yindi tugiye kureba nuko yakozwe, banatangaje umwaka icyo cyorezo kizatangiramo mu isi yose ndetse n'uburyo kizaba kimeze mu isi, kandi banakoreyemo nanone bya bikorwa byo kubanza kwigana uko icyorezo kizaba kimeze mbere y'uko kiba, uko itangazamakuru rizaba ritangaza imibare y'abazaba bandura n'abazaba bapfa n'ibindi byinshi bitandukanye, aribyo byitwa Global Pandemic Exercises. Iyi nama yo yari yiswe ngo Catastrophic Contagion. Ubigereranyije mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo icyorezo cyandura kandi gikomeye cyane. Reka turebe bimwe mu bintu by'ingenzi byaganiriweho ndetse n'uburyo biteguye kuzitwara ubwo icyo kibazo gikomeye cy'ubuzima kizaba kigeze mu isi.
officials in 2 Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region. Abayobozi mu bihugu bibiri bya Amerika y'Amajyepfo bamenyesheje ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ko hari ubwandu bushya bw'indwara ikomeye cyane iri kuboneka kandi mu buryo bw'amayobera. Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Iyo ndwara yiswe ngo Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Bisobanuye ngo icyorezo gikomeye cyane cyibasira ingingo z'umubiri ndetse n'iz'ubuhumekero cyateye muri 2025. Over the past 6 weeks alone, there have been mu byumweru bitandatu gusa amagana y'abantu benshi cyane arimo kwandura kandi birarushaho kwiyongera. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. Iyi ndwara ishobora guteza icyorezo gikomeye cyane mu isi niba amategeko yo kuyikumira adashyizweho vuba na bwangu. The pandemic in this type of situation and trend. Iki cyorezo kizaba kimeze gutya kandi cyandura gutya mu mwaka wa 2025 would be a risk for the global health security. Kizateza ingaruka zikomeye cyane mu cyiciro cy'ubuzima mu isi yose. Pandemics are inherently political, financial. Ibyorezo bigomba guhuzwa n'ubuzima n'ubukungu n'imibanire y'abantu ndetse n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo bibashe kurangizwa. Uko ni nako tugomba gukora muri 2025. We have not spoken on the leadership. Ntabwo turavuga ku bijyanye n'ubuyobozi ndetse no ku bihugu bizitwara kandi ahangaha tugomba kwitonda cyane. Imyanzuro tuzafata ntiyazagira imbaraga nitudakorana n'abayobozi bose b'ibihugu. Ntacyo twasimbuza ubuyobozi bw'ibihugu. Ni ngombwa yuko tuzafasha abayobozi ba buri gihugu cyose kugira ngo bazabashe guhangana n'icyo cyorezo muri 2025. Twagakwiye gutangira gutanga ibikoresho muri ibyo bihugu byose byo kuzatuma bahangana n'icyo cyorezo kandi ibyo ngibyo bikazasaba yuko haboneka umwe mu baturage bose muri 2025. Muri uwo mwaka uburyo bwo guhanahana amakuru nibwo rufunguzo. Kandi ubwo buryo bwo gutanga amakuru ntibugomba gukorwa n'abize siyanse gusa, ahubwo n'abize iby'imibanire y'abantu, abayobozi b'amadini yose ndetse n'abayobozi ba politike bagomba kuzafatanya natwe muri uwo mwaka wa 2025. Icyizere, icyo ngicyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Murabona yuko icyizere cyatakaye muri no myaka mike yishize. Ibihugu byateruwe icyizere ndetse no hagati y'abaturage n'inzego z'ubuzima ndetse n'amareta ubwayo yaterewe icyizere, bityo kongera kubaka icyo cyizere mu baturage ni ikintu gikenewe cyane muri uriya mwaka wa 2025. In 2025 we need to strengthen the health system. Reka mbabwire yuko muri uriya mwaka wa 2025 birasaba yuko tuzaba dufite icyiciro cy'ubuzima gikomeye cyane bitewe n'uko ikibazo cy'ubuzima nacyo kizaba gikomeye. WHO needs to be a voice for the voiceless. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima rigomba kuzaba ijwi ry'abadafite uwo bavugira. No one is safe until all of us are safe. Nta numwe muri twebwe uzaba ufite umutekano keretse gusa twese dufite umutekano. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide. Kugeza uyu munsi, abarenga miliyari imwe bamaze kwandura mu isi yose, with more than 20 million deaths, aho abarenga miliyoni 20 bari gupfa buri munsi, including nearly 15 million children. Ndetse n'abana barenga miliyoni 15 bamaze gupfa. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive but left with paralysis or brain damage. Abandi bamwe na bamwe basigaye ariko basigaranye ibibazo bya paralize bikomeye n'ibibazo by'ubwonko ndetse n'ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima. Uko niko ibintu bimeze muri uyu mwaka wa 2025. The most successful countries are those which invested in preparedness. Ibihugu bitibasiwe cyane ni ibyashoye amafaranga menshi mu kwitegura kino cyorezo nk'uko bari barabibwiwe and trained for this moment years in advance. Kandi bakaba baramaze imyaka babyitoza mbere yuko kino cyorezo gitera muri uyu mwaka wa 2025. This included having full-time pandemic preparedness and response teams. Ahangaha turavuga ku bihugu byumviye maze bigategura itsinda ry'abaganga bihariye bagombaga kuba bashinzwe gusa kwitegura iki cyorezo ndetse no kumenya uko bazitwara ubwo cyari kuzaba gitangiye mu isi. If more countries had participated and heeded the guidance, the toll might
have been much less. Iyo ibihugu byose byaritwaye gutyo mbere y'uyu mwaka wa 2025 turimo kandi bikumvira amabwiriza yose byahawe, iyi mibare y'abari kwandura cyane n'abari gupfa cyane ahari iba yagabanutse. Ibi ngibi biratangaje cyane kandi nibyo kwitonderwa, ariko kandi ntabwo twanabyirengagiza kuko inama nk'izi ngizi twagiye tubona ko zagiye zitegura ibintu bitandukanye nk'ibi kandi bikabaho. Ibi ngibi ntabwo ari ukubera ko bana ari abahanuzi, ahubwo nuko uburyo bwonyine butuma bamenya ahazaza ari uko baba barahateguye. Nk'uko tubibonye muri iyi nama yindi bise catastrophic contagion, ari byo bivuze ngo icyorezo cyandura kandi gikomeye cyane. Ubwabo batangajemo ko mu mwaka wa 2025 isi yose ahura n'amakuba akomeye cyane atarigeze kubaho na rimwe mu by'ubuzima, aho bavuzemo ko miliyari z'abantu zizibasirwa n'icyo cyorezo kandi ngo amamiliyoni menshi y'abantu nayo akajya apfa buri munsi, ndetse ngo abandi benshi cyane nabo bakazasigarana n'ibibazo by'ubuzima bidasanzwe. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide. Kugeza uyu munsi abarenga miliyari imwe bamaze kwandura mu isi yose, with more than 20 million deaths, aho abarenga miliyoni 20 bari gupfa buri munsi, including nearly 15 million children. Ndetse n'abana barenga miliyoni 15 bamaze gupfa. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive but left with paralysis or brain damage. Abandi bamwe na bamwe basigaye ariko basigaranye ibibazo bya paralize bikomeye n'ibibazo by'ubwonko ndetse n'ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima. Uko niko ibintu bimeze muri uyu mwaka wa 2025. Ntabwo yari filime runaka bakinaga, ahubwo n'abayobozi mu bihugu bitandukanye by'isi bo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ubwo bongeraga kuganira ku kindi cyorezo nk'uko bari barabikoze mbere. Uko ibi bintu byumvikana bishobora gutera ubwoba cyane, ariko nanone reka tubanze twibaze kino kibazo mbere y'uko dukomeza. Mbese birashoboka yuko mu isi yose habamo cyangwa hazabamo ikibazo cy'ubuzima gikomeye bene aka kageni, aho amamiliyari y'abantu benshi cyane azaba yaranduye, andi mamiliyoni menshi cyane y'abantu nayo agapfa buri munsi nk'uko babivuze? Umuhanuzi w'Imana Ellen G. White ajya gusinzira yasabye abantu bose kuzita ku buhanuzi bwa Bibiliya, by'umwihariko ubuvuga ku by'iminsi y'imperuka, ndetse bwasobanuwe neza mu gitabo Intambara Ikomeye, kandi abantu bazumvira iryo rarika cyangwa se bakaryanga, bakwemera ibyanditsemo cyangwa se bakabisuzugura. Ibyanditswe muri iki gitabo byo bizakomeza gusohora ijambo ku ijambo, inyuguti ku nyuguti, kuko byaturutse ku Uwiteka ubwe umenya byose. Kuri paji ya 414 muri kino gitabo Intambara Ikomeye, umuhanuzi ubwe yaranditse ngo igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, Satani azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bizasigara ari amatongo n'ibidaturwa. Ibi ngibi niko byahanuwe kandi niko bizaba. Ariko kugira ngo turusheho kumva aya magambo neza, reka turebe uko yanditse mu rurimi rw'umwimerere uyu muhanuzi ubwe yanditsemo. Tuyasomye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, mu gitabo cy'icyongereza haranditse ngo igihe azaba yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, Satani azabateza indwara n'ibyorezo kugeza ubwo n'imijyi ituwe cyane, populous cities, izahindurwa amatongo n'ibidaturwa. Dukurikije aya magambo, umuhanuzi ubwe yari yaravuze ko mu minsi y'imperuka n'imijyi ituwe cyane yari kuzahindurwa amatongo n'ibidaturwa, kandi byanditswe yuko ibyo bizatezwa n'iki? Bizaterwa nuko Satani ubwe aziyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, nyamara ahubwo aribwo arimo arazibatera. Ibi ngibi birasubiza cya kibazo twibazaga mu kanya cyo kuba miliyari z'abantu zakwibasirwa n'ikibazo cy'ubuzima, andi mamiliyoni y'abantu benshi cyane agapfa. Ibyo ngibyo ntabwo byaba ari igitangaza mu buhanuzi. Kandi nanone aya magambo nayo arongera kutwibutsa yuko ubu buvuzi bw'imiti yo mu nganda bugomba kuba bufitanye isano ikomeye cyane n'iki kibazo cyo gupfa kw'abantu kigiye kuzabaho mu minsi y'imperuka, nk'uko byanditswe mu buhanuzi kandi nk'uko nabo ubwabo twabonye babitangaje. Ndetse muri iyi nama tumaze kureba iherutse gukorerwa mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima mu isi yose, ntabwo ari bo bonyine bavuze ibyo gupfa gukomeye kw'abantu bitarenze umwaka wa 2025, kuko no mu mwaka wa 2017 urubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa digo.com bahuriyeho n'abanyaburayi n'umuryango w'abibumbye. Muribuka yuko nabo bigeze gutangaza iteganyabihe rigaragaza uko ibihugu bitandukanye by'isi bizaba byaragabanyutsemo abantu cyane mu mwaka wa 2025. Ibi bintu byose bigendera kuri gahunda z'umwijima ziba zarateguwe mu bihe bitandukanye, nubwo zimwe na zimwe abantu benshi batazimenya cyangwa nubwo bazimenya ntibazigirire amakenga.
Reka dusubire gato mu mwaka wa 2001 aho ibiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon ku bufatanye na guverinoma ya Amerika bateguye igikorwa bise Operation Dark Winter, bisobanuye ngo ibihe by'imbeho by'umukara cyangwa se ibihe by'imbeho bishishana. Kino gikorwa kikaba cyari kigizwe n'ibi byiciro bibiri bikurikira. Icyiciro cya mbere kwari ugutoza ibigo bitandukanye by'ubuzima bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo bwo kuzakura no kuzakwirakwiza mu isi yose inkingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari kuzakoresha nk'intwaro ari byo bise bioweapon vaccines nk'uko tugiye kubireba. Icyiciro cya kabiri cya kino gikorwa cyiswe Operation Dark Winter cyari kigizwe no gutoza igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ubumenyi buhagije mu bijyanye no guhindura ibihe by'ikirere kugira ngo ibyo ngibyo bizakoreshwe nk'intwaro bise weather weapons, arizo zo guhindura ibihe by'ikirere ku bihugu byose byari kuzanga inkingo zari zigambiriwe gutangwa, nk'uko turi buze kubibona mu buryo burambuye muri raporo bwite yari ikubiyemo uko kino gikorwa cyiswe Operation Dark Winter cyagombaga kuzakorwa ku bw'umugambi nawo turi buze kubona neza. Andi makuru amwe namwe ku byerekeye kino gikorwa cyiswe Operation Dark Winter ushobora no kuyabona ku rubuga rwa Wikipedia rwemewe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. There was a simulation called Dark Winter. In 2001, during that year, he participated in something called Dark Winter, which was a emergency preparedness game at this Dark Winter exercise. And actually, it's Robert Cadlick who gave the exercise Dark Winter its name. There was a simulation called Dark Winter. Ikibazo kimwe abantu bashobora guhita bibaza ni iki ngiki: mbese ubuvuzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buhuriye hehe n'igisirikare cyayo ko kino gikorwa cyiswe Operation Dark Winter cyari cyarateguwe na guverinoma ya Amerika ndetse n'ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika Pentagon, aho bari barimo baritoza ku bintu byari bigiye kuzaba mu isi mu myaka igiye kuzakurikiraho. None ibigo by'ubuvuzi bya Amerika byo byajemo biti? Kugira ngo dusobanukirwe ibyo ngibyo, reka dukurikirane aya magambo y'uwitwa Celia Faber, umwanditsi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubuvuzi, asobanura ku by'imikorere y'ibigo bishinzwe ubuzima n'ubuvuzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The NIH, FDA na CDC n'ibindi bigo bitandukanye by'ubuzima bya Amerika. People don't realize these organizations are part of the US military. Abantu benshi ntabwo bazi yuko bino bigo ari bimwe mu bigize igisirikare cya Amerika. They function as military organizations. Ibi bigo by'ubuzima bya Amerika bikora nk'ibigo bya gisirikare bya Amerika. NIH na FDA na CDC n'ibindi bitandukanye byose biri munsi y'ubutegetsi bw'igisirikare cya Amerika. So these notions that we have that there should be freedom of scientific expression. Ubwo rero bino bitekerezo dufite by'uko hazabaho umudendezo mu bya siyanse, that's our fantasy. Ibyo ngibyo ni ubupfapfa bwacu. American science really falls under the direct command of the US military. Kubera ko siyanse ya Amerika iri munsi y'amategeko y'igisirikare cya Amerika. Rero ibi birumvikana neza ko ibigo by'ubuzima bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe mu bintu iki gihugu gikoresha mu guhatira isi yose kugendera ku mategeko yacyo, nk'uko kinakoresha igisirikare cyacyo mu gukuraho abaperezida n'ibikomangoma bose batambamira gahunda za Amerika zigambiriye kuyobora isi yose, nk'uko bigaragara muri raporo yashyizwe hanze n'uwitwa Robert F. Kennedy Jr. akaba ari umushakashatsi w'umunyamerika mu by'ubuzima n'imikorere y'inkingo, ndetse akaba ari n'umwana w'uwahoze ari perezida wa Amerika John F. Kennedy. Uyu mugabo w'umushakashatsi yashyize hanze ino raporo yerekana uko kino gikorwa cyiswe Operation Dark Winter cyari cyarateguwemo, aho ibigo by'ubuzima bya Amerika ndetse n'igisirikare cya Amerika bitozaga ku bintu byari bigiye kuzaba mu isi. Umwe mu bari bayoboye kino gikorwa akaba ari Dr. Anthony Fauci, wari umujyanama mukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubuzima George W. Bush muri icyo gihe. Muri iyi raporo baranditse ngo abantu bari kuzagabwaho intwaro z'inkingo arizo bisemo ngo bioweapon vaccines binyuze mu gikorwa cy'icyorezo cyiganwe cyangwa se pandemic simulation, aho umwe mu bandi bantu bari bayoboye kino gikorwa ari uwitwaga Dr. Robert Cadlick, wari umwe mu baganga bakuru ba Amerika muri uwo mwaka. Barakomeje ngo kugira ngo ibyo ngibyo bizagerweho muri icyo gikorwa cyo kwitoza cyiswe Operation Dark Winter, bitoje ko bazabanza gukoresha amategeko akomeye cyane yo gushyira abantu mu kato ari byo bise coercive quarantines. Bitoza kuzacecekesha abatemera umurongo rusange censorship, uko bazakoresha amategeko yo kwambara agapfukamunwa mandatory masks
zaguma mu rugo zikomeye lockdowns, maze ngo ibyo ngibyo bigakurikirwa no guhatira abantu gufata inkingo ndetse no kongerera ububasha inzego z'umutekano bavuga ko bari guhangana n'icyorezo kugira ngo ibyo ngibyo byose byateguwe bizagerweho. Bivuze yuko ahangaha bitozaga uko isi yo mu myaka yari igiye kuzakurikiraho yari igiye kuzaba imeze, kandi koko mu bihe byakurikiyeho ibi ngibi bitozaga icyo gihe batangiye kubishyira mu bikorwa, kuko kuva mu mwaka wa 2010 mu isi yose hatangijwe igikorwa cyiswe ngo Decade of Vaccines, cyangwa se imyaka 10 yo gutanga inkingo yagombaga gutangira muri 2010 ikageza muri 2020. Today we're announcing a commitment over this next decade, which we think of as a decade of vaccines. The Bill and Melinda Gates Foundation put up $10 billion in 2010 to make the decades of vaccines to be from 2010 to 2020. Nubwo inkingo zitandukanye zatangwaga mu myaka yabanje, ariko muri iyi myaka 10 yiswe Decade of Vaccines yo guturuka muri 2010 kugeza muri 2020, buri wese asubije amaso inyuma kandi akitegereza neza yitonze, abona yuko ikigero cyo gutanga inkingo zitandukanye mu isi cyazamutse cyane mu buryo budasanzwe. Indwara zibaho n'izitabaho zose, iz'abantu bumvaga bwa mbere n'izindi zose zitandukanye, mu isi yose bategetse abantu kuzikingiza, bibanda cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse n'ibifite ubwiyongere bw'abaturage buri hejuru cyane. Igitangaje muri ibi ngibi byose ni uko ukwiza inkingo zitandukanye zakomezaga gutangwa cyane mu isi yose, ni nako ikibazo cy'ubugumba cyangwa se kubura imbyaro nacyo cyakomezaga kuzamuka cyane. Reka dufate urugero rumwe. Nk'uko imibare y'ubushakashatsi mpuzamahanga ya Science Direct bigaragaza, ni uko mbere y'umwaka wa 2010 umuntu umwe gusa mu bantu 25 ari we wari ufite ikibazo cyo kutabyara cyangwa se ubugumba. Hanyuma iyi myaka 10 yo gutanga inkingo yiswe Decade of Vaccines ubwo yatangiraga mu isi, icyo gihe imibare ku bafite ikibazo cyo kutabyara yavuye ku muntu umwe mu bantu 25 ubigeze ku muntu umwe mu bantu 6 ufite icyo kibazo cyo kutabyara. Kandi ntabwo bigarukira aho ngaho, bagaragaje yuko isi nigera mu mwaka wa 2030 nubwo nta kindi kintu na kimwe cyakongera guterwa abantu, icyo gihe umuntu umwe mu bantu 3 gusa azaba afite ikibazo cy'ubugumba cyangwa se kutabyara. None se ibi byose byabayeho mu buryo bw'impanuka? Igisubizo ni hoya. Icyo twakwibaza ni iki ngiki: mbese no kubera iki kino kibazo cy'ubugumba cyangwa kutabyara cyazamukanye cyane n'itangwa ry'inkingo zitandukanye? Igisubizo ni uko ibi ngibi byose byari bikubiye mu mugambi wiswe Depopulation Agenda wo kugabanya umubare w'abatuye isi hifashishijwe cyane cyane inzego zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'andi maserivisi atandukanye mu by'ubuzima akiri no mu isi ubu ngubu. Kandi uku nguku kwari gutangira gusa, kuko iyi gahunda yose nyayo yari kuzaba inakomeye cyane kuruta ibi ngibi byose byabanje. Kugira ngo turusheho kubona iby'uyu mugambi mubi aba bantu bari barateguriye isi ndetse mu nzira nyinshi ubu ngubu bakaba barimo barawugeraho, reka turebe bamwe mu magambo y'umwe mu bantu bitabiriye inama y'ihuriro ryiga ku bukungu bw'isi World Economic Forum. Akaba ari umwongereza witwa Jane Goodall ndetse akaba n'umushakashatsi ku bijyanye n'imyigire y'udukoko duto cyane, aho yavugiye muri iyi nama ya World Economic Forum ko ibibazo by'isi bizakemuka gusa umubare w'abatuye isi numanuka cyane ugasubira aho wari uri mu myaka 500 ishize. Reka dukurikirane aya magambo ye bwite avuga ibyo ngibyo. Do you mind, Jane, if I ask you just to pull your microphone a little bit closer to you, because I think that would be better. Jane, yegereze microphone yawe kugira ngo nkoze kino kibazo. Is it your belief that mbese wizera ute ku bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage b'isi? Yes, well we've now that's better, isn't it? Icyo tumaze kubona ni uko ibihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo muri Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere bikomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'iby'ubuzima. Amashyamba akomeje gutemwa cyane, abantu bashakisha aho kuba, kandi ibyo ngibyo biragira uruhare mu gutera imihindagurikire y'ikirere. Bitewe n'uko uko amashyamba atemwa biratuma umwuka mwiza ubura, ikirere kigakomeza gushyuha cyane. Turi kubona kandi ubuso buhingwa nabwo buri guturwaho cyane bitewe n'ubu bwiyongere bw'abaturage bukabije. Ibidukikije birimo birahangirikira cyane kuko inyamaswa nazo zirimo ziraribwa cyane nk'ingaruka y'ubu bwiyongere bukabije bw'abaturage. Urusobe rw'ibindi binyabuzima bitandukanye narwo rurimo rurakorwaho bitewe n'uko kuzamuka k'ubwiyongere bw'abaturage, aho barimo baranabangamira cyane ahari ubuturo bw'inyamaswa zitandukanye. Ibibazo by'ubukungu nabyo birakomeza kwiyongera cyane, kandi urabona yuko bino bintu bikomeje gutya byatuma isi irushaho kuremererwa cyane kuruta uko bimeze ubu ngubu. Ibibazo ni byinshi cyane biri kuba mu isi kandi birarushaho kwiyongera. And then finally we cannot hide away from human population growth. Ndetse bwa nyuma na nyuma ntabwo dushobora gutandukanya bino bibazo n'ubu bwiyongere bw'abaturage bukomeje kubaho mu isi. Because
You know, it underlies so many of the other problems. Kino kibazo nicyo shingiro ry'ibintu byose. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Kandi bino bibazo byose ntibyari kuzabaho umubare w'abaturage b'isi nusubiraho wari uri mu myaka 500 ishize. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Ibi mu yandi magambo bivuze kurimbura miliyari z'abantu kuko nta bundi buryo wasobanuramo yuko uzasubiza umubare w'abatuye isi aho wari uri mu myaka 500 ishize uramutse udafite imigambi mibi. Kandi iyi gahunda barahiriye kuyigeraho uko byagenda kose. Nyuma rero yuko iyi myaka 10 yiswe Decade of Vaccines irangiye, isi yahise yinjizwa mu yindi myaka 10, ubwo no kuva muri 2020 kugeza muri 2030, imyaka bise ngo Years of the Great Reset. Bisobanuye ngo imyaka yo gukora impinduka zikomeye cyane mu isi yose. Izi mpinduka zikaba zaragombaga kwibanda cyane cyane ku mihindagurikire y'ikirere, climate change, aho bavuzemo yuko buri kintu cyose gifite uruhare mu guhumanya ikirere kigomba kugabanuka uko byagenda kose, kandi bateguye kuzakora impinduka mu bijyanye n'amafaranga, impinduka mu by'ubukungu, mu bya politike, mu by'imiyoborere no mu bindi byiciro bitandukanye. Ibi ngibi byo ntabwo ari ibintu umuntu agomba no gutangira ibihamya kugira ngo abantu babimenye, kandi buri wese yitegereje ahari arabona yuko ikintu cyose kiri mu mpinduka zikomeye, yaba mu by'ubuzima, mu bya politike, mu mibanire y'abantu, mu by'ubukungu n'ibindi byiciro byose by'ubuzima. Turabona yuko ibyo ngibyo byose biri mu mpinduka zikomeye, kandi kuko iyi gahunda y'impinduka zikomeye igomba gukora ku byiciro byose n'abantu bwabo, uko ni nako ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu nabwo bwashyizwe mu mpinduka zikomeye. Ubu mu mibiri y'abantu benshi batuye isi, babizi cyangwa batabizi, naho hakaba harimo kuberamo impinduka zikomeye, kandi zigomba guhuzwa n'iyi gahunda yiswe The Great Reset yo kubanza gusenya ibintu byose uko byari bimeze maze ngo bikongera bikubakwa mu buryo bushya. Mbese ni gute muri iyi gahunda ya 2030 n'abantu bwabo bagomba gukorwaho? Reka dukurikirane kino kiganiro cy'igitangazamakuru kimwe cyo muri Amerika, nabo bagaruka ku bya ya nama twarebaga yiswe Catastrophic Contagion, ivuga ku by'icyorezo kidasanzwe kandi kirimbura bikomeye kigiye kuzabaho bitarenze umwaka wa 2025. Let's talk about Bill Gates and the next pandemic. Reka tuvuge kuri Bill Gates n'ikindi cyorezo. Bill Gates and the World Health Organization have announced when we will see the next pandemic. And they have a date for us. Bill Gates n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima bamaze gutangaza igihe tuzabonera ikindi cyorezo. So get this on your calendar, prepare, ubwo rero byandike kuri kalendari yawe kandi utegure ingendo zawe zose mbere kuko byose tugiye kubirebaho mu mwanya. But you'll remember Bill Gates and the World Health Organization previously held what was known as the 2001 event 201. Ariko muribuka yuko Bill Gates na ino shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima mu isi mu bihe bishize bateguye igikorwa bise event 201. And it was about the event 201 exercise. It was a simulation involving a coordinated global response to a coronavirus. Kandi muri icyo gikorwa biteguraga icyorezo cyari kigiye kuba mu isi ndetse n'uburyo bagombaga kuzacyitwaraho. Ibyo ngibyo koko byahise bikurikirwa n'icyorezo cya COVID-19. So they're pretty good at predicting this stuff. Bano rero n'abahanga cyane mu kuvuga ibiba bigiye kuzabaho kandi bikabaho. I don't know how they pull this off. Ntabwo nzi uburyo babimenyamo, ariko icyo duhamye cyo nuko ibyo bavuga mbere bibaho. Fauci told Trump in 2017, not that there could be, not that there might be. Uribuka yuko na Fauci yabwiye Trump muri 2017 ati ntabwo ari bishoboka, ati kandi ntabwo duteganya ko, but there would be a pandemic during his presidency. Ahubwo ati hazabaho icyorezo mu buyobozi bwe. Yes. Yeah, and Obama ran. Yego, ndetse na Obama yavuze ibyo ngibyo abwira isi yose kwitegura icyorezo ubwo yari akiri umuyobozi. So they've just gotten together and they're doing it again now. Ubu rero bongeye bakora inama maze bavuga ku by'ikindi cyorezo. Bill and Melinda Gates Foundation, along with Johns Hopkins Center for Health Security and the World Health Organization. Hari harimo umuryango wa Bill and Melinda Gates Foundation, ikigo cya Hopkins gishinzwe umutekano w'iby'ubuzima ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima mu isi. I wish I was making this up. Ushobora kugira ngo ibyo ngibyo nibyo ndimo ndahimba. But this is not a conspiracy theory. Cyangwa se wenda uti nama kuri ibihuha. They did this. Ariko nibyo bayikoze iyo nama kandi banatangaje igihe ikindi cyorezo kizazira mu isi. And they just conducted their next pandemic tabletop exercise. Banakoze n'imyitozo y'uko icyo cyorezo kizaba kimeze.
It's called the catastrophic contagion. Bakise ngo catastrophic contagion, bivuze ngo icyorezo cyandura kandi gikomeye cyane, ngo ibintu byose bizasubira muri guma mu rugo, imibare y'abazandura n'abazapfa iziyongera cyane, kandi ngo bizaba ari ibihe bikomeye, ndetse inkingo nazo ntabwo bazibagiwe. Nk'uko mubizi, ibi ngibi birategurwa, hanyuma icyorezo kikaza, maze n'inkingo zigakurikiraho. So this is the video that ino rero ni video y'inshamake ivuga iby'iyo nama uko yari imeze, complete with simulated news reports. Ndetse inakubiyemo amakuru yiganwe y'uko icyo cyorezo kizaba kimeze. This is really what they're preparing for us. This video is called Get Ready. Ino video rero nayita ngo mwitegure. Watch. Nimuyikurikirane. Officials in 2 Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region. Abayobozi mu bihugu bibiri bya Amerika y'Amajyepfo bamenyesheje ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ko hari ubwandu bushya bw'indwara ikomeye cyane iri kuboneka kandi mu buryo bw'amayobera. Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Iyo ndwara yiswe ngo Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Bisobanuye ngo icyorezo gikomeye cyane cyibasira ingingo z'umubiri ndetse n'iz'ubuhumekero cyateye muri 2025. Oh, so that's the name, guys. Just write this down. That'll be the name of it, okay? Okay, ngo rino niryo zina ry'icyo cyorezo. SEERS. Bakise SEERS 2025. It's going to be called the Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Mu magambo arambuye, ni icyorezo gitewe na virusi yica cyane yibasira ingingo z'umubiri ndetse n'iz'ubuhumekero muri 2025. In 2025 is when we'll see it. Ngo muri uwo mwaka nibwo iki cyorezo kizaba kiri mu isi. Hari hepfo banditse ko ari igikorwa biganye, ariko ntabwo ari ukukigana gusa, kuko ni nakuno nyine bizagenda. Reka dukomeze dukurikire. Over the past 6 weeks alone, there have been mu byumweru 6 gusa amagana y'abantu benshi cyane arimo kwandura kandi birarushaho kwiyongera. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. Iyi ndwara ishobora guteza icyorezo gikomeye cyane mu isi niba amategeko yo kuyikumira adashyizweho vuba na bwangu. The pandemic in this type of situation and trend. Iki cyorezo kizaba kimeze gutya kandi cyandura gutya mu mwaka wa 2025 would be a risk for the global health security. Kizateza ingaruka zikomeye cyane mu cyiciro cy'ubuzima mu isi yose. Pandemics are inherently political, financial, ibyorezo bigomba guhuzwa n'ubuzima n'ubukungu n'imibanire y'abantu ndetse n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo bibashe kurangizwa. Uko ni nako tugomba gukora muri 2025. We have not spoken on the leadership. Ntabwo turavuga ku bijyanye n'ubuyobozi ndetse no ku bihugu bizitwara, kandi ahangaha tugomba kwitonda cyane. Imyanzuro tuzafata ntiyazagira imbaraga nitudakorana n'abayobozi bose b'ibihugu. Oh really? That's an interesting point that she's making. Ino ni ingingo ikomeye cyane arimo aravuga ko abayobozi b'ibihugu nabo bazabakenera. Abayobora isi batatowe batanga amategeko y'ubuyobozi bumwe, hanyuma abayobozi b'ibihugu nk'abakozi babo bakayashyira mu bikorwa. Reka dukomeze dukurikire. Ntacyo twasimbuza ubuyobozi bw'ibihugu. Ni ngombwa yuko tuzafasha abayobozi ba buri gihugu cyose kugira ngo bazabashe guhangana n'icyo cyorezo muri 2025. Twagakwiye gutangira gutanga ibikoresho muri ibyo bihugu byose byo kuzatuma bahangana n'icyo cyorezo, kandi ibyo ngibyo bikazasaba yuko haboneka ubumwe mu baturage bose muri 2025. Muri uwo mwaka uburyo bwo guhanahana amakuru nibwo rufunguzo. And communication should include not just scientists with data, kandi ubwo buryo bwo gutanga amakuru ntibugomba gukorwa n'abize siyanse gusa, but also social, religious and political leaders. Ahubwo n'abize iby'imibanire y'abantu, abayobozi b'amadini yose ndetse n'abayobozi ba politike bagomba kuzafatanya natwe muri uwo mwaka wa 2025. This is an essential issue. Icyizere, icyo ngicyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane. And trust was broken. Murabona yuko icyizere cyatakaye muri no myaka mike yishize. Among countries, ibihugu byateruwe icyizere between populations and healthcare systems, ndetse no hagati y'abaturage n'inzego z'ubuzima ndetse n'amareta ubwayo yateruwe icyizere, bityo kongera kubaka icyo cyizere mu baturage ni ikintu gikenewe cyane muri uriya mwaka wa 2025. I'm very sorry to say that
In 2025, we need to strengthen the health system. Reka mbabwire yuko muri uriya mwaka wa 2025 birasaba yuko tuzaba dufite icyiciro cy'ubuzima gikomeye cyane bitewe n'uko ikibazo cy'ubuzima nacyo kizaba gikomeye. WHO needs to be a voice for the voiceless. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima rigomba kuzaba ijwi ry'abadafite uwo bavugira. No one is safe until all of us are safe. Nta numwe muri twebwe uzaba ufite umutekano keretse gusa twese dufite umutekano. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide. Kugeza uyu munsi abarenga miliyari imwe bamaze kwandura mu isi yose, with more than 20 million deaths, aho abarenga miliyoni 20 bari gupfa buri munsi, including nearly 15 million children. Ndetse n'abana barenga miliyoni 15 bamaze gupfa. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive but left with paralysis or brain damage. Abandi bamwe na bamwe basigaye ariko basigaranye ibibazo bya paralize bikomeye n'ibibazo by'ubwonko ndetse n'ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima. Oh, okay, so that's how it'll... So, I'm sorry. Okay, ibi ngibi nabyo murabyumvise neza. Biteye ubwoba cyane. You hear those numbers? 1 billion people. Ino mibare murayumvise ngo abarenga miliyari imwe bazaba bamaze kwandura icyorezo cy'igitangira. Okay. Millions of... ngo amamiliyoni menshi y'abantu azapfa ndetse n'abana bazapfa ku bwinshi, and then those who are left will have brain damage and paralysis. So that's... kandi ngo bazasigara bazaba bafite ibibazo bikomeye by'ubwonko ndetse na za paralize. That's what we'll have. That's how this is going to unfold. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo nibyo tuzabona muri uyu mwaka wa 2025 ukurikije ibyavugiwe muri iyi nama. Reka dukomeze twumve. The most successful countries are those which invested in preparedness. Ibihugu bitibasiwe cyane ni ibyashoye amafaranga menshi mu kwitegura kino cyorezo nk'uko bari barabibwiwe, and trained for this moment years in advance. Kandi bakaba baramaze imyaka babyitoza mbere yuko kino cyorezo gitera muri uyu mwaka wa 2025. This included having full-time pandemic preparedness and response teams. Ahangaha turavuga ku bihugu byumviye maze bigategura itsinda ry'abaganga bihariye bagombaga kuba bashinzwe gusa kwitegura iki cyorezo ndetse no kumenya uko bazitwara ubwo cyari kuzaba gitangiye mu isi. Okay. I should also point out, I didn't recognize her at first. This is Jean Reserve. She used to be a CNN anchor. She used to be a CNN reporter. Okay, reka kandi mvuge yuko uyu mudamu ntabwo nari namumenye mbere ariko yigeze kuba umunyamakuru ukomeye wa CNN. Did she? Mbese niko biri? Yeah. Yego. So now, I mean, just goes to show you like the cozy. I didn't recognize her at first. Her hair is, she's older. Ntabwo nari nabanje kumumenya mbere bitewe nuko amaze gukura n'umusatsi we ukaba waramanutse cyane mu maso, ariko yari umunyamakuru ukomeye wa CNN. Uyu nguyu ndamuzi. This goes to show you the coziness between the mainstream media and the likes of like the Bill and Melinda Gates Foundation and the World Health Organization. Bino rero birakwereka isano ikomeye iri hagati y'itangazamakuru ndetse n'imiryango ikomeye cyane y'isi nk'uwa Bill and Melinda Gates Foundation, uw'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ndetse n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe ubukungu bw'isi. Bakoresha rino tangazamakuru cyane kugira ngo bashe gutambutsa ubutumwa bwabo. Yes, but we have been freelance journalists before. Natwe abenshi muri twe twakoreye bino bitangazamakuru bikomeye mbere yuko twinjira muri no tangazamakuru ryigenga. Abangaba rero turabizi yuko baba bafite umurimo ukomeye cyane w'agahato kandi ubabaje ariko bemeye kuwukora babizi. And I saw this circulating online really quick. And I found it on YouTube and I showed Jennifer because I was like, this is like... Nabonye ino video y'ino nama igenda ku mbuga nkoranyambaga mpita nyisangiza Jennifer kuko nabonye ari ibintu bitoroshye. Nagendeye cyane ko inama nk'ingi yigeze gukorwa mbere ya COVID-19 ikaba yari yiswe Event 201 kandi ibyo yavugaga byose byarabaye. Muri iyo nama yiswe Event 201 nabwo bakoresheje itangazamakuru ryiganwe, noneho bakurikizaho gukora inama bavugamo nuko ibintu bizagenda nk'uko n'ino nama yindi yari iteguwemo. Reka dukomeze turebe. If more countries had participated and heeded the guidance, the toll might have been much less. Iyo ibihugu byose byaritwaye gutyo mbere y'uyu mwaka wa 2025 turimo kandi bikumvira amabwiriza yose byahawe, iyi mibare y'abari kwandura cyane n'abari gupfa cyane ahari ba yagabanutse. There it is, catastrophic contagion. Murabona uko byanditse, bayise ngo catastrophic contagion, icyorezo cyandura kandi gikomeye cyane. And now 2025, so that's what it'll be. It'll be the Sears
the SARS infection. bavuze ko ari 25. They said that was an enterovirus. They said that was an enterovirus, which is a iyi bavuze ko izaba ari enterovirus. Ubwo ni ubwoko bwa virusi ya messenger RNA. Ushobora gufata urugero nk'indwara ya polio nayo iri muri ubu bwoko bw'amavirusi. Oh, good. So, and COVID was not? Interesting. Mbese COVID ntabwo ibarizwamo hano? No. Hoya. COVID was a corona. Yibarizwa mu muryango wa corona. Oh, okay, it's a... So, yeah, the same people behind Event 201 that David was just talking about. Ubwo rero abo bantu bakoze inama yiswe Event 201 kandi ibyo bavuzemo bikaba nibo bongeye gukora n'ino nama yindi ivuga ibya kino cyorezo kigiye kuzabaho muri 2025. And get ready. Ubwo rero 2025 muzabe mwiteguye. Uretse gusa abayobozi bo mu muryango wa Bill and Melinda Gates Foundation nabo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima harimo n'intumwa zihariye mu bari bayoboye ino nama by'umwihariko ziturutse mu bihugu bitandukanye from Senegal, Rwanda, Nigeria, ziturutse muri Senegal, mu Rwanda, muri Angola, muri Singapore, mu Budage n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeye. Abangaba nibo bari mu bayoboye ino nama. Bavuze imibare y'abazibasirwa ko bazaba ari benshi, bababariye mu mamiliyari, abazapfa nabo buri munsi barenga amamiliyoni, kandi ngo zaguma mu rugo n'andi mategeko y'agahato azongera kubonekamo cyane. Inkingo kandi ubwo ngubwo nazo zigomba kuba zihari muri ibi ngibi byose. Yeah. Mrs. Mom in the chat is saying, do you see that they're saying targeting kids? Because that was the piece that I feel like that was missing from COVID, is that we realized that it was not particularly terrible on children. Mwabonyemo kandi ko banibasiye abana cyane, aho bavuze ko amamiliyoni menshi yabo azapfa bitewe nuko mu cyorezo gishize abana n'urubyiruko ntabwo bibasiwe cyane. Aha rero bagerageje kutwereka yuko kino cyorezo kizaba gifite itandukaniro cyane. Ubwo kandi birumvikana yuko n'amategeko menshi cyane azahindurwa kandi agakomezwa cyane kugira ngo babashe guhuza n'iyi gahunda. Bavuze ko n'indwara z'ubwonko zizaboneka cyane ndetse n'abarwayi bundi burwayi butandukanye nka paralize n'ibindi ngo bazasigara mu isi ari benshi cyane. Yego, iyo niyo mpamvu bavuze ko ino virusi izaba iri mu bwoko bwa enterovirus kuko ishobora kwibasira ingingo nyinshi z'umubiri kandi ikibasira cyane abo mu myaka yose. Yes. So this 2007 they had a lockdown in place, we learned. Igitangaje nuko guverinoma ya Amerika kuva mu mwaka 2007 bateguraga yuko isi igihe kimwe izajya muri guma mu rugo zikomeye cyane zitari zarigeze kubaho na rimwe. Bavuze yuko bazafungirana abantu bose kugeza ubwo babonye urundi rukingo rushya. Ino yari inama yakozwe n'abajyanama bakuru batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagambiriye kwitegura icyo cyorezo ngo bazakumira cyane ahateraniye abantu benshi no gufunga akazi katari ngombwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngo ibyo byose bizakorwa mu izina ryo kurwanya ikindi cyorezo gikomeye cyane. Ano ni amagambo amwe yuko icyo cyorezo giteguyemo. Baravuze ngo muri icyo gihe cy'icyorezo umugambi uzaba ari ukugabanya uko iyo virusi ikwirakwira kugira ngo hazaboneke umwanya uhagije wo gukora urukingo ndetse tunagabanya ibibazo bikomeye cyane bizaba biremereye icyiciro cy'ubuzima cyane. So that was in place. That's been in place. Ubwo rero nuko nguko byateguwe. So there you go. That's get ready 2025. Mwitegure muri 2025 icyo cyorezo ngo kigomba kuzatangira. Okay. Ikibazo si uko bino bitazabaho kuko niba barabiteguye gutya ntabwo bari gukina. Ahubwo icyo twakwibaza ni iki ngiki. Mbese ni ikihe kintu cyazagira uruhare rukomeye cyane kigatera ukubaho kw'iki cyorezo gikomeye kidasanzwe? Umuntu wese ashobora gutanga ingingo ye. Ariko nimureke tugereranye ibi ngibi n'aya magambo yandi umuhanuzi w'Imana yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 2 kuri page ya 524. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo impfu nyinshi zagiye ziterwa no guhabwa imiti kurusha uko zatewe n'izindi mpamvu zose zishyizwe hamwe. Iyaba mu gihugu harabayeho umuganga umwe mu mwanya w'uko haba abaganga ibihumbi, umubare munini w'impfu z'imburagihe uba warahagaritswe. Arakomeza ngo abaganga ntabarwa ndetse n'imiti y'amoko menshi bakoresha byagiye biteza umuvumo abatuye isi kandi byajyanye abantu ibihumbi byinshi mu bituro byabo imburagihe. Aya magambo icyo duhamiriza ni iki? Ni uko udashobora gutandukanya na gatoya impfu nyinshi z'abantu ziba mu isi n'iyi miti ikorerwa mu nganda, kandi abantu babyemera cyangwa se bakabihakana. Uko niko kuri kutavuguruzwa. Iyi ni nayo mpamvu iki cyorezo bavuze ko kigiye kandi kigomba kuzibasira isi yose mu mwaka wa 2025 tugomba kukirebera cyane mu mucyo w'ibyo umuhanuzi ubwe yavuze ko biri ku isonga mu gutera impfu nyinshi z'abantu mu isi ariyo miti ikorerwa mu nganda. Dr. Julian Mikovits ni umuganga wari ukuriye ishami ry'ubushakashatsi muri kaminuza yitwa George Washington University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umwarimu w'inzobere wigishaga muri kaminuza zitandukanye z'ubuvuzi muri icyo gihugu no mu Burayi. Uyu muganga
yirukanywe mu mwaka wa 2021 bidatewe n'impamvu izo arizo zose mu by'iyobokamana, ahubwo bitewe n'ubushakashatsi ubwe yikoreye ku bijyanye n'izi nkingo za messenger RNA zahawe abantu mu isi yose, maze atangaza amakuru leta zo mu isi ziyemeje gucecekesha no kwita ibihuha, avuga yuko muri izi nkingo yabonye ko zigiye zifitemo amavirusi ifite uruhare mu kugabanya cyane ubudahangarwa karemano bw'umubiri w'umuntu, maze avuga yuko ibyo bizagira uruhare rukomeye cyane mu bihe biri imbere rwo gutuma abantu benshi bibasirwa n'indwara zitandukanye kuko ubudahangarwa bw'imibiri yabo buzaba bwaragabanutse. Anavuga yuko abandi benshi iyo virusi izabica nimara kurimbura burundu ubudahangarwa bw'imibiri yabo. Reka dukurikirane aya magambo ye. Hi, this is James Grunberg with American Media. Muraho neza, yo ni James Grudving. Ndi umunyamakuru muri kino kiganiro cya Unrestricted Truth. Uyu munsi turi kumwe n'undi mutumirwa udasanzwe kandi w'ingenzi cyane. Ndi kumwe na Dr. Judy Mikovits kuva muri leta ya California. Judy, great to see you. Judy, ni byiza kubana nawe. Great to see you, James. Thanks for having us. Yego, ni byiza James, urakoze cyane. So tell the audience a little bit about your background. Banza ubwire abadukurikiye uwo uriwe. Ndi umuganga muri Amerika wabonye impamyabumenyi ya mbere y'ikirenga mu by'ubuzima mu cya 1980. Nize cyane cyane ku bijyanye n'imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu, immunologist. Nyuma nabaye umwarimu mukuru ushinzwe iby'ubuvuzi muri kaminuza yitwa George Washington University mu ishami ry'ubushakashatsi ndetse n'imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Nyuma yaho nakoze muri FDA yo muri Amerika mu kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'uko ikorana n'ubudahangarwa karemano bw'umubiri w'umuntu. Nigishije kandi bijyanye n'ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu muri kaminuza zitandukanye mu bihugu byo mu Burayi. Nari umwe mu baganga bakuru muri Amerika kugeza mu mwaka wa 2021 ubwo ntashoboye kumvikana na Dr. Fauci na bagenzi be ku bijyanye no gukora ndetse no kwemera zino nkingo nshya zikozwe mu buryo bwa messenger RNA. Nabonye yuko hari ibintu byinshi by'itandukaniro zino nkingo zizagira ku bantu bitewe na buno buryo bushya zikozemo. Abantu ibyo ngibyo babyumve neza. Winjiye mu mashami makuru y'ubuzima muri Amerika mu mwaka wa 1983 na mbere yuko Dr. Fauci aba bwa mbere umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubuzima kuko yatangiye bwa mbere mu mwaka wa 1984. Noneho reka nkubaze kuri ibyo ngibyo wari uvuzeho. Kuva ku musozo w'umwaka wa 2020 urukingo rwa mbere rukozwe mu buryo bwa messenger RNA rwatangiye gutangwa, ndatekereza yuko ari Pfizer rutanze. Yaba wowe na bagenzi bandi birukanywe mwazize gushidikanya kuri zino nkingo kandi mwari mubifiteho ubumenyi buhagije kuko mwari no mu bagenzura imikorere yazo. Tumaze kubona gahato gakomeye cyane kari gushyirwa muri ritangwa ry'inkingo, twatangiye kubyitondera cyane kandi twagiye tugereranya amakuru y'ibivugwa kuri izo mpande zombi, yaba mwebwe abizi by'ubuzima ariko mutemera zino nkingo ndetse n'abagenzi banyu bo ku rundi ruhande ariko bazishyigikiye. Nyuma yaho twatangiye kubona amakuru aturutse kuri mwebwe ko zino nkingo ziri gutera kandi ziri mu bizanatera impfu nyinshi imbere. None ikibazo ni iki ngiki, ukurikije ayo makuru atanze wowe na bagenzi bawe ko zino nkingo zigabanya ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu, ibyo kandi bikazabagiraho ingaruka zikomeye. Are we going to see potential mass die-offs from these vaccine injections? Mbese twaba tugiye kuzabona ugupfa kw'abantu benshi biturutse mu kuba izi nkingo zaratanzwe? We can if we don't change everything. Yego niko biri niba ibintu byose bidahindutse kandi ubwo byinshi byamaze gukorwa ku buryo amahirwe y'ibyahinduka ari makeya cyane. Nahamagariye abantu bose kutazikingiza zino nkingo, nsaba n'abayobozi bakuru ba Amerika bashinzwe iby'ubuzima guhagarika kuzitanga mu isi, ariko bampinduye umusazi wuzuye maze bahita bananyirukana. Nubwo nari imaze imyaka 40 yose nkora ubushakashatsi kandi nigisha ku bijyanye n'imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu muri kaminuza zitandukanye. Ibyo byose babihinduye ubusa maze bavuga yuko nasaze. Ibyo ngibyo byose nagiye kubivuga maze kwikorera ubushakashatsi bwanjye bwite kuri izi nkingo, nkareba uburyo bw'ubwiru zikozwemo ndetse nuko zibasira ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu. Ubwo rero ikiri muri izi nkingo mu magambo make nacyita vaccine AIDS, mu magambo arambuye vaccine acquired immunodeficient virus. Ikaba ari virusi mbi igabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu, ikaba yamuteza ibibazo bikomeye mu bihe biri imbere. V-AIDS, don't let them out of it. It's vaccine AIDS. Reka twe kuyita V-AIDS. Iyo ngiyo ni impine, ahubwo reka tubivuge mu buryo burambuye. Ni vaccine AIDS, vaccine acquired immunodeficient virus. Virusi igabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Vaccine AIDS. Absolutely. Uravuze ngo ni vaccine AIDS. Yego niko biri. Call it, don't
abbreviate it, call it directly vaccine AIDS. Mwe kujya muyivuga mu mpine, ahubwo mujye muyivuga mu magambo arambuye ko ari vaccine AIDS, virusi igabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu ikaba izateza indwara zikomeye cyane. Ibyo nakumva yuko biri mu bwiru bukomeye mu bijyanye na zino nkingo, kandi abagabo bazikoze ntabwo bigeze bihishira yuko bashaka kugabanya abaturage b'isi ndetse no kubagenzura bikomeye cyane. None se ubwo birashoboka yuko niba abantu benshi barateye iyo virusi bazahura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima, ko tureba abantu nta kibazo bafite? Icyo navuga, abantu bafite ikibazo gikomeye cyane nubwo batabizi, kandi kibabaje ntabwo bahita bapfa kumenya yuko icyo kibazo bagifite. Iyo virusi ya vaccine AIDS njye ubwanjye niboneye mu rukingo, iri mu bwoko bw'amavirusi agabanya ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu, immunodeficient virus, nk'uko na virusi ya sida ikora. Ino ni virusi mbi cyane kuko mu mizo ya mbere uyifite adashobora kumenya na gatoya yuko ayifite, nyamara yo iri mu murimo wayo wo kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'uyifite. Nibyo koko umwaka umwe, 2, 3 ishobora gucaho utaratangira kubona yuko hari ikibazo ufite, ariko ntibiba bivuze yuko utagifite. Mu bijyanye no gukora imiti n'inkingo, ubwo buhanga turabugira. Dushobora guha umuti runaka igihe ushobora kumara mu mubiri urimo urawuvura, kimwe n'uko dushobora guha virusi runaka igihe nayo ishobora kumara mu mubiri irimo irawangiza. Ubwo bushobozi bwombi turabufite. Niyo mpamvu nabwiye Fauci na bagenzi be yuko bakwiye guhagarika bino bintu byihuse, kuko nabonye neza yuko batarimo baravura indwara, ahubwo barashaka kuzateza ikibazo gikomeye abantu. Ibi ngibi nashatse kubijyana mu rukiko, ariko banze kunyakira kuko abo muri CDC nabo muri FDA bose bagiye bavuga yuko nasaze, ko nsigaye mvuga gusa ibintu biterekeranye. Ngiye kuzashyira hanze ubwo bushakashatsi nakoreye muri laboratoire, mbwerekane kandi busobanura, ngaragaza uko izi nkingo zubatswemo n'uburyo zagenewe kwibasira ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu, kandi bikaba bizabagiraho ingaruka zikomeye. Natangajwe cyane nuko bagenzi banjye b'abaganga twagiye dukorana, nyuma nabo bakaza kwitandukanya n'ibigo by'ubuzima bitewe no kutumvikana nabyo ku bijyanye n'imikorere y'izi nkingo. Abenshi muri bo baje kwicwa bitunguranye. Ubwo icyo bashatse gukora ni ugucecekesha abatangabuhamya bose. Nibyo guhagarika ubuhamya bwose bw'ababizi. Ndatekereza yuko iyo ariyo mpamvu bavuze yuko zino nkingo zitanzwe kubw'uruhushya rwihutirwa, kuko bashakaga uburyo bazasimbuka ingaruka zarwo ubwo zizaba zibonetse. Ubwo rero bayobeje buri muntu wese, kandi ibyo bizatera abantu benshi ingaruka zikomeye cyane. Ubwo rero benshi bafite iyo virusi vaccine AIDS. It's not your own God-given immune system attacking you. It's the poison your immune system's trying to avoid. Ntabwo ubudahangarwa karemano bw'umubiri wawe aribwo bufite ikibazo cyo gutuma uhura n'indwara, ahubwo n'uburozi buri mu rukingo ubudahangarwa bw'umubiri wawe bugerageza guhangana nabwo, ubwo burozi nibwo buzakwibasira. Got it. So tomorrow you said you're going to have a very focused presentation. Utubwiye yuko uzatwereka ubwo bushakashatsi wakoze mu buryo buteguye neza. Turizere ko tuzasobanukirwa kandi turizere ko bizumvikana neza. Mbese uzibanda kuki muri ibyo ngibyo uzatwereka muri ubwo bushakashatsi wakoze? I'm going to focus on exactly this. Nzibanda kuri ibi ngibi mbabwiye byo kubereka uko zino nkingo zibasira ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Zimeze nk'ubumara bw'inzoka, zishobora kuguteza ikibazo ukaba wagendana nacyo imyaka irenga 3 utaramenya yuko ugifite, ariko umubiri wawe urimo kwangirika. Ibi ngibi bizagira ingaruka ku bantu, kandi nta kabuza tuzabona mu bihe biri imbere abantu benshi bandura, abandi benshi bapfa cyane kuko nta budahangarwa imibiri yabo izaba gifite. Ubwo rero nzabereka uburyo bino bintu byose bari babizi ndetse no kuba bikoze ku bushake, kandi ntabwo natinya kubyita ko ari ubwicanyi bwateguwe. Imyaka 40 nkora mu bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu yatuma nshobora guhamya yuko ibi ngibi nabonye bitarimo kwibeshya. Judy Mikovits, thank you very much for today. Dr. Judy wakoze kubana natwe. Great, we look forward to your presentation tomorrow. Dutegereje kureba ibyo ngibyo uzatwereka byaturutse mu bushakashatsi bwawe bwite. Thank you very much. Murakoze cyane. Muribuka yuko amagambo nk'aya ngaya na Dr. Rashid Buta wize cyane ibijyanye n'imikorere y'umubiri, nawe atagendeye ku mpamvu izarizo zose mu by'iyobokamana, ahubwo agendeye ku bumenyi bwe busanzwe bw'isi, yavuze ibimeze nk'ibi ngibi. Reka twongere turebe aya magambo ye. Muri iki gihugu abadogiteri ndetse n'abaganga bize ubuvuzi barimo kubuza abantu gufata urukingo rwa COVID-19 no kwanga amategeko y'ubuzima nko kwambara agapfukamunwa. Ndibwira yuko mwumvishe by'umudogiteri umwe wavuze ibintu bitangaje cyane ku nkingo ndetse na COVID-19. Twatekereje rero yuko ari ingenzi kuri rubanda kugira ngo tumuzane twumve imyumvire ndetse n'ukuri cyarimwe,
bitewe n'uko we ndetse n'abandi baganga bakomeye babasha kugera kuri miliyoni nyinshi z'abanyamerika. Iki ni icyegeranyo ndetse n'ikiganiro twagiranye nawe. Dr. Buffa Rashid afite miliyoni y'abamukurikiye ku isi kandi ni umwe mu baganga barimo gukwirakwiza ibinyoma kuri COVID-19. Abantu benshi barimo baricwa n'inkingo kurenza uko barimo kwicwa n'icyorezo COVID. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ngo benshi mu bikingije bazaba barapfuye muri 2025. Ariko ikintu gikomeye tumaze gutangaza ni amakuru atari yuko COVID ari umugambi wapanzwe maze ugashyigirwa na politike nk'uburyo bw'ibanga bwo kugabanya abaturage b'isi. Mbese wizera yuko icyorezo cyateguwe? Yego rwose, ariko ntuzi uwagiteguye ndetse ntuzi n'impamvu. Yego, nizere ko ashingiye ku bushakashatsi bwakozwe. Mu by'ukuri intego ari ukugabanya abaturage no kugabanya uburyo bororoka. Butari agereranya COVID-19 n'intambara ya kabiri y'isi, na Dr. Anthony Fauci akamugereranya na Adolf Hitler. Dr. Fauci ni umwicanyi, ni nk'uko wavuga Hitler. Dr. Fauci ni iki mu ntekerezo zawe? Ni umuganga ukomeye cyane muri iki gihugu, ariko wowe umugereranya nka Hitler. Mbese ibyo ntibitangaje? Umuntu wishe miliyoni 6 z'abayahudi. Ndibwira yuko imibare igiye kuzazamuka cyane ubu ngubu. Wizere yuko Dr. Fauci hari ukuntu afitanye imigambi n'aba bantu yo kwica miliyari nyinshi z'abatuye isi? Ndagira ngo numve ibyo bintu bihamya neza. Yego, ndi umuntu utekereza neza kandi urimo kumbaza icyo ntekereza, kandi icyo nakubwira nuko Dr. Fauci atari intungane. Azi neza ibintu arimo arakora, kandi urugero runaka rw'uburyo birimo ntabwo nzi neza uko rungana. Amakuru menshi Dr. Rashid arimo kugenda atangaza ni menshi cyane, kandi arimo aragera kuri miliyari nyinshi z'abatuye isi bakoresha imbuga nkoranyambaga. Butari arimo gutuma abantu batizera izi nkingo zitanga ubuzima. Mbese wizera yuko inkingo za COVID zikora? Nibwira yuko inkingo za COVID-19 zakozwe ku umugambi runaka, ariko uwo mugambi ntabwo ari ukurinda impfu rwose. Ntabwo ari ukurinda impfu, oya rwose. Mbese we ntabwo wabonye amakuru? Ni gute wafata inkingo zirimo guteza impfu nyinshi kurenza ikibazo ubwacyo? Miliyari 6 za dozi z'izi nkingo zimaze gutangwa. Uramutse rero umunyakuri, abantu baba barimo gupfa ahantu hose. Ntabwo iki kintu kita gikora mu buryo bwahuranyije. Buri nkingo zose zihabwa igihe runaka. Uzagende wiga ibigize inkingo n'uburyo zikorwa. Interero yuzuye ni uko inkingo zose zihabwa igihe runaka cyo gukora. Yego rwose, inkingo zikorwa mu buryo zizagera ku musaruro mu gihe runaka. Siyanse yuzuyemo ibinyoma bitewe n'amakuru yatariyo Butari yakuye kuri Instagram ndetse na Facebook, ariko aracyakomeje kuba kuri Twitter na Telegram, kandi urubuga rwe rwuziyeho amakuru menshi atariyo. Dr. Rashid akomeza kuvuga aya makuru menshi yerekeranye n'ubuzima, none ntabwo arimo kumwambura lisansi ye y'ubuvuzi. Ntabwo nshaka kuba umwe mu bantu bazakora iyi jenoside ndimo ndabona igiye kuzabaho ubu ngubu. Kandi mbwira yuko ibirimo birakorwa ubu ngubu bizibukwa nk'ibintu bibi byabayeho ugereranyije n'intambara ya kabiri y'isi. Reka nkubwire ntaciye ku ruhande. Ndatekereza uri umusazi. Profeseri Walter Veith yamaze imyaka irenga 30 yigisha iby'ubuzima muri kaminuza nkuru z'ibihugu bitandukanye. Nawe yavuze ku kintu gishobora gutuma aba bantu bateganya ko icyorezo runaka kigiye kuba mu isi kandi bikagenda gutyo. Mbese nuko baba ari abahanuzi. Reka dukurikirane amagambo ye.
none ubwo ikirimo kiratera indwara mu isi ni ikihe kandi nuko ari indwara ziza mu bihe bitandukanye? Igisubizo kuri icyo kibazo Martini ni uko ibijyanye n'imikorere y'ibyaremwe ubibasha kumenyekana neza kandi ushobora kureba uko ubudahangarwa bw'umubiri w'abantu bukora ukaba wabatera ikintu runaka kizatuma ubwo budahangarwa bwabo bugabanuka mu gihe cyangwa mu myaka runaka ku buryo iyo myaka nigera ku musozo ubudahangarwa bw'abantu buzaba bwarashize. So you could actually predict the next pandemic by just looking at the ubwo rero ushobora kuvuga ikindi gihe icyorezo kizatera ugendeye gusa kuri ubwo buryo aho wamenya igihe ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu buzaba bushize uturutse ku gihe wamutereye uburozi. Yego, nubwo bimeze gutya nyamara amaleta yo mu isi yakoze ibishoboka byose kugira ngo amakuru nk'aya ngaya uko byagenda kose abantu batazayamenya. Niyo mpamvu benshi bagiye kongera gutungurwa nubwo ukuri kose guhari kandi kukaba kwaragaragajwe neza. Reka dukurikirane aya magambo y'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru ku rubuga rwa Twitter ubwo yabazwaga n'umusenateri umwe muri Amerika ku byerekeranye n'uruhare guverinoma ya Amerika yagize kandi igikora mu kugenzura no guhagarika amakuru yose atangwa ku bantu ku byerekeye izi nkingo ubu ziri kurimbura ubudahangarwa bw'imibiri yabo. Reka dukurikirane ano magambo ye. Thank you, Mr. Chairman. The Twitter fires. Urakoze uhagarariye ino nama. Ubu tugiye gukomeza tubaza abayobozi ba Twitter bari hano ku byerekeye itangwa ry'amakuru kuri coronavirus. Dr. J. Kururia ni umuprofeseri mu by'ubuzima muri kaminuza ya Stanford. Once tweeted an article he wrote about natural immunity. Yigeze kwandika kuri Twitter avuga ku bijyanye n'ubudahangarwa karemano bw'umubiri w'umuntu. Aya makuru yose mwari yacecekesheje kugira ngo atagera ku baturage. Uyu muganga yasobanuraga uburyo ubudahangarwa karemano bw'umubiri ubwabwo buhagije mu kurinda ino virusi. Apparently the views of a Stanford doctor are disinformation to you people. Ariko mwebwe mwabyise amakuru y'ibihuha. I, along with many Americans, have long-term effects from COVID. Not only was I a long hauler, but I have effects from the vaccine. Njyewe n'abandi banyamerika benshi dufite ingaruka twatewe n'urukingo rwa COVID-19 by'umwihariko ngiye ku rukingo rwa kabiri. It wasn't the first shot, but it was the second shot that I now developed asthma that has never gone away since I had the second shot. Nkimara guhabwa urukingo rwa kabiri narwaye asthma kandi kugeza ubu ntiragenda. I have tremors in my left hand. Mfite n'ikibazo cya paralize mu kuboko kw'ibumoso. And I have the occasional heart pain that no doctor can explain. Ndetse namenye yuko narwaye n'indwara y'umutima mu buryo nta muganga n'umwe wabisobanura kuko mbere yuko nikingiza nari muzima. Nabonye yuko ibi ngibi bikomeye cyane ubwo no mu bandi banyamerika benshi namenyega yuko ibibazo nk'ibyo ngibyo babifite. I find it extremely alarming Twitter's unfettered censorship spread into medical fields. Ibyo kandi nabonye bitanga impuruza ubwo abayobozi ba Twitter bacecekeshaga abaganga batandukanye. And affected millions of Americans by suppressing expert opinions from doctors and censoring those who disagree with the CDC. Ibyo ngibyo bikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage kuko batashoboraga kubona amakuru yatangwaga n'abo baganga batandukanye kuko atahuzaga n'amategeko ya CDC mwari mwahawe. I have great regrets about getting the shot. Nicuza cyane kuba narafashe runo rukingo. Because of the health issues that I now have that I don't think are ever going to go away. Bitewe nuko rwansigiye ingaruka zikomeye cyane kandi sinzi yuko nzabasha kuzirokoka. And I know that I'm not the only American who has those kinds of. Ndetse nzi ko atari njye munyamerika wenyine wahuye na bino bibazo bitewe n'inkingo. Another example of what Twitter has done to censor folks is from Dr. Martin Koldorf. Urundi rugero ndibuze kubaha rw'uko Twitter yacecekesheje abaganga batandukanye ndabaho urugero rwa Dr. Martin Koldorf. Harvard educated epidemiologist who once tweeted. Akaba nawe yari umuganga muri kaminuza ya Harvard wanditse ku bijyanye na runo rukingo. Yaravuze ngo abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri bushobora rwose guhangana na COVID-19 bityo ntabwo bakeneye na gatoya izi nkingo. The Twitter files reveal this tweet was deemed false information because it ran contrary to the CDC. Abo muri Twitter mwavuze yuko yari amakuru y'ibihuha kuko atahuzaga n'amategeko ya CDC mwari mwahawe. So my first question this morning of Ms. Gaddy, may I ask of you? Rero ikibazo cya mbere muri iki gitondo wowe Miss Gade umuyobozi w'itangazamakuru muri Twitter ndetse ndakibaza na bagenzi bawe bose muri kumwe. Where did you go to medical school? Mbese ni irihe shuri mwigiyemo iby'ubuvuzi? I did not go to medical school. Ntabwo nigeze niga ibijyanye n'ubuvuzi. I'm sorry. Subiramo numve. I did not go to medical school. Ntabwo nigeze niga ibijyanye n'ubuvuzi. That's what I thought. Yego nanjye niko natekerezaga. Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? None se niki cyatumye wowe n'abandi batandukanye mukora muri Twitter mwumvaga yuko mufite ubumenyi buhagije mu bijyanye n'iby'ubuzima kugeza n'ubwo muhagarika abaganga bakomeye n'ibitekerezo byabo kugerekeranye na zino nkingo?
Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. Amategeko yacu ku byerekeranye na COVID-19 yaragambiriye kurinda abaturage kubera yuko twabonaga You guys censored Harvard educated doctors, Stanford educated doctors. ariko mwahagaritse abaganga bigishaga muri kaminuza ya Harvard, abigishaga muri Stanford University, Doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. abaganga bakomeye cyane kandi bari mu bambere mu by'ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bigiye ahantu hambere heza mu isi. Amajwi y'abo ngabo yose mwarayacecekesheje muvuga yuko bamamaza ibihuha, nyamara bo barize iby'ubuzima. Ikibazo ni iki ngiki, mwamenye gute ko bamamaza ibihuha ko bo bari bafite ubumenyi buhagije mu by'ubuzima kandi mwebwe ntabwo mufite nk'uko mwana bitubwiye, mwagendeye kuki mubacecekesha? My next question is, did the U.S. government, oh, excuse me, I have another chart I want to show you, Ms. Gaddy. Hari ikindi giye kukubwira Miss Gade. Hano hari andi makuru yashyizwe kuri Twitter. Iyo wari ufite abantu barenga 18,000 bamukurikira, ashyira hanze amakuru ya CDC agaragaza yuko nabo ubwabo bemeye ko zino nkingo ziri kugenda zigira ingaruka ku bantu. You're not a doctor, right, Ms. Gaddy? Mbese umuganga uramuzi Miss Gade? No, I'm not. Hoya ntabwo muzi. Okay, what makes you think you or anyone else at Twitter have the medical expertise to censor actual, accurate data? Nanone ndongera nkubaze, mbese niki cyatumye wowe n'abandi bose mukora kuri Twitter mwumva yuko mufite ubumenyi buhagije bwo guhagarika no gusiba amakuru nyayo yatanzwe n'abahanga mu by'ubuzima? I'm not familiar with these. Ibyo ngibyo mbwiye ntabwo mbyibuka. But this is what Twitter did. They labeled this as inaccurate. Ibyo ngibyo nibyo Twitter yakoze kuko amakuru yose yatangwaga mu by'ubuzima adahuje n'uko mushaka mwahitaga muyita amakuru y'ibihuha. Bino birababaje cyane no kuba turimo turagirana kino kiganiro bitewe n'ibintu bibi mwakoze ubwo mwahagarikaga abaganga batandukanye ndetse mukababuza kuvuga kandi bari barimo baraburira abaturage, ariko zino mbuga nkoranyambaga zitandukanye mugasiba ibyo ngibyo byose kugira ngo abantu batabimenya. I have another question, my last one for you, Ms. Gaddy. Ikibazo cya nyuma nshaka kubaza Miss Gade ni iki ngiki. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to pressure Twitter to moderate or censor certain tweets? Mbese guverinoma ya Amerika yigeze ivugana namwe cyangwa undi wese wo kuri Twitter ibahata kugenzura cyangwa gucecekesha amakuru yose yatambukagaho yerekeranye n'iby'uru rukingo? Yes or no? Subiza yego cyangwa hoya. We have a program. Dufite gahunda. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate? Mbese guverinoma ya Amerika yigeze ivugana namwe cyangwa undi wari wese ukora kuri Twitter ibasaba kugenzura no gucecekesha amakuru yose yatambukaga kuri Twitter ku byerekeranye na runo rukingo? Yes or no? Subiza yego cyangwa hoya. We receive legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Twakiriye amategeko aturutse muri guverinoma ya Amerika ndetse no mu zindi leta zitandukanye z'isi ko tugomba guhagarika vuba amakuru yose avuga nabi by'urukingo rwa COVID maze tukayasiba vuba abaturage batarayamenya. Imana ishimwe ko bino byose biri kujya hagaragara, n'ibyo mwakoze byose bikaba biri kugaragara byerekana ko n'izi mbuga nkoranyambaga zirimo na Twitter ubwayo mwahindutse ibigo bya politike nuko mugacecekesha amakuru yose nyayo mu byerekeranye n'ubuzima, mukabuza abaganga batandukanye b'inzobere mu kuburira abaturage ku bintu babonaga neza yuko bigiye kuzabaho. Mwashyize akaga kanini ku baturage kuko mutatumye bamenyera ukuri ku gihe. Reka mbibutse yuko bino mukora byo gucecekesha abantu mutumvikana nabo bitabangamira gusa ubuzima bw'abaturage, ahubwo ni ukubangamira n'itegeko nshinga rya Amerika riha ubwisanzure buri muntu wese bwo kuvuga no gutanga igitekerezo cye. Iryo tegeko mwarihinduye nk'iritariho binyuze mu kumva ko muri hejuru y'amategeko no gucecekesha buri wese utabona ibintu kimwe namwe. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi abaturage benshi b'isi bameze nk'imihigo yafatiwe mu mitego y'inyamaswa z'inkazi kandi batazashobora kurokogana gato. Benshi bagiye kuzabona neza ko icyo babwiwe ko bahungaga ahubwo mu by'ukuri ari cyo basangaga. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 2 kuri page ya 528 umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo abaganga baranengwa nyamara si bo bonyine bafite amakosa, n'abarwayi nabo nuko iyo baza kwihangana bagahindura imirire kandi bagaha umubiri igihe cyo kwirwanaho
kurushaho bari kugarura ubuyanja vuba cyane batigeze bakoresha umuti uwo ari wo wose. Arakomeza ngo umubiri ubwawo ufite imbaraga zo kwikiza, nta mbaraga zo gukiza imiti ifite, ahubwo akenshi muri rusange ibangamira umubiri mu gukoresha imbaraga zawo zo kwikiza. Ibi nanone biratwereka neza yuko udashobora gutandukanya ibibazo by'ubuzima n'indwara biri mu isi ndetse n'imiti ikorerwa mu nganda, by'umwihariko ubu burozi bwatewe abantu kuko n'umugambi wabwo bari barawugaragaje. Uyu munsi abakozi b'ubupapa babandi bambara ishusho y'ubutungane nyamara itwikiriye imigambi mibi y'ubwicanyi aribo bajezuite, nabo ubwabo ntabwo bakihishira, ahubwo bari gutangaza yuko abaturage badakwiye kuzatungurwa n'ibibazo bikomeye by'ubuzima bizabageraho mu bihe biri imbere bikomotse kuri izi nkingo zatanzwe. Uyu ni Dr. Anthony Fauci mu kiganiro ari kumwe n'uwitwa Mark Zuckerberg, maze amubaza ku byerekeranye n'umutekano w'izi nkingo ku bantu mu gihe kizaza. Reka dukurikirane iki gisubizo yamusubije gitangaje cyane. Ikibazo nkomeje kwakira giturutse mu bantu benshi cyerekeranye n'umutekano wa zino nkingo. Iyo ngiyo ni ingingo y'ingenzi cyane kubera yuko abaturage barashaka kumenya yuko izi nkingo bafashe zifite umutekano zizewe. Abandi barabajije ngo mbese hari ingaruka z'igihe kirekire abantu bashobora kwitega ziturutse kuri zino nkingo, kandi zibaye zihari zaba ari nk'izihe? Ni ngombwa yuko usubiza icyo ngicyo kubera ko zino nkingo abantu benshi basunikiwe gufata bakeneye kumenya yuko zifite umutekano. Okay, that's a good question. Icyo ngicyo ni ikibazo cyiza. The initial safety. Umutekano mu bihe bibanza twawizeho tureba uko runo rukingo iyo rutewe mu muntu ahita agaragaza ibibazo bitandukanye bitoya by'ubuzima bitewe n'uko umubiri we uba utangiye kurwakira. Ariko hari n'ikindi twizeho. And that is if you vaccinate someone and they make an antibody response. Ibyo ni ukwibaza ngo iyo ukingiye umuntu runaka maze umubiri we ukagaragaza yuko utakiriye neza urukingo. Iyo bigenze gutyo rero icyo ureba cyane ni ukwibaza ngo mbese runo rukingo umuntu atewe rugiye kumwongerera ubudahangarwa cyangwa rugiye kumuteza ibibazo by'ubuzima. And the only way you'll know that is if you do an extended study. Not in a normal volunteer. Uburyo rero tumenyemo ibyo ngibyo ni uko dukora ubushakashatsi burushijeho tutabukoreye ku muntu usanzwe, ahubwo tubukoreye muri ba bandi batewe za nkingo. Ubwo rero ku byerekeranye n'ingaruka z'igihe kirekire z'urukingo, ino ntabwo izaba ari inshuro ya mbere nibiramuka bibayeho that a vaccine that looked good in initial safety actually made people worse. Ku rukingo rwagaragaraga ko ari rwiza mu mizo ya mbere rugize ingaruka mbi cyane ku bantu. There was the history of the respiratory syncytial virus vaccine in children. Hari amateka menshi ahari nk'ayo ngayo ku byerekeranye n'inkingo z'indwara z'ubuhumekero zagiye ziterwa abana ndetse n'izindi nkingo zitandukanye zabanje kugaragara yuko ari nziza, which paradoxically made the children worse. Ariko nyuma zikagira ingaruka ku bantu. One of the HIV vaccines that we tested several years ago. Rumwe mu rukingo rwa sida twagerageje mu myaka myinshi ishize actually made individuals more likely to get infected. Rwatumye abantu ahubwo barushaho kwandura sida. So you can't just go out there and. Ubwo rero ntabwo dushobora guhamya yuko twahita tumenya neza ingaruka z'igihe kirekire cyane za runo rukingo, cyane cyane ko buno ari uburyo bushya bwo gukora inkingo dukoresheje. Ibyo ngibyo nibyo tukiri gusuzuma. This would not be the first time, if it happened, that a vaccine that looked good in initial safety actually made people worse. There was the history of the respiratory syncytial virus vaccine in children, which paradoxically made the children worse. One of the HIV vaccines that we tested several years ago actually made individuals more likely to get infected. Hanyuma rero aho bibonekeye nabyo by'urukingo twarazitanze uko zabonekaga niko twazigezagaho zigomba kugera ku baturage. Ikibazo twari dufite ni urukingo kugira ngo rutugereho ruboneke. Ababirwanyije ni bakeya, nabo hari abahunze bajya muri Kongo, abandi bajya Tanzania, abandi barahunga bajya mu Burundi. Ndetse twarabakurikiranye dukorana n'ibyo bihugu ngo badufashe gusobanurira abantu bacu bagaruke, ariko abenshi aho bagarukiye twarabasobanuriye bahera ko bakingirwa barabyemera, ubu baracyategereje ingaruka zabyo, ariko basimbutse ingaruka zo kudakingirwa.
nabwo rero yewe naremeye barankingira kuko nashaka kwirinda iby'uwo munsi iby'icyo cyumweru naho ibizaza nyuma ubwo sakindi zawe byari ikindi. Ni ukuri ko kuri benshi cyane mu batuye isi iyi sakindi igiye kuzabyara ikindi rwose. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 2 kuri page ya 542 umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo nyamara abantu benshi bakurikira ibigezweho cyane ku buryo bahinduka imbata zabyo bakaba bahitamo kurwara ndetse no gupfa aho kugira ngo bareke kugendana n'ibigezweho. Arakomeza ngo bazasarura ibyo babibye, bazajya bajyana n'ibigezweho kandi ingaruka ibabere kurwara indwara zigezweho, bityo bavuzwe uburozi bugezweho maze bapfe urupfu rugezweho. Uyu munsi abaturage benshi b'isi barabyina insinzi yuko basubiye mu bihe by'amahoro, nyamara iyi nsinzi imeze nk'iy'abasirikare runaka babyina urugamba bagiye kurwana rutaranatangira. Iyi nsinzi yuko abantu bari mu bihe by'amahoro mu by'ubuzima imeze nk'iy'abaturage b'i Yerusalemu babyinnye igihe ingabo z'Abaroma ziyobowe na Sestius zasubiraga inyuma zikareka kugota Yerusalemu. Abo muri icyo gihe bagize ngo ahari ibintu birarangiye, bibwiye yuko banesheje rwose, ariko ntibigeze bamenya yuko ingabo zisubiye inyuma zari integuza gusa, ko iz'umurimbuzi nyawe zari zigiye kuzaza bidatinze. Bityo basuzuguye imiburo y'Uwiteka n'abagaragu be, bityo uko kurimbuka kuje kwarabakukumbye rwose, kuko ijambo ry'Imana ritibeshya cyangwa ngo rihere. No muri iki gihe abantu benshi birengagije imiburo y'Uwiteka yo kugendera kure no kwitandukanya n'izi gahunda z'umurimbuzi. Nta kintu na kimwe kibi bashobora kubona imbere batakirebeye mu buhanuzi, nk'uko abaturage b'i Yerusalemu nabo nta kibi bashoboraga kubona imbere batakirebeye gusa mu buhanuzi. Iyi niyo mpamvu kimwe n'ab'icyo gihe nabo bagiye gutungurwa n'umurimbuzi ukomeye cyane. Benshi bararirimba amahoro n'umutekano ko nta kibi na kimwe kizaba mu isi, bityo bagahinyura ibihanurwa. Bene abangaba Uwiteka binyujije mu muhanuzi we Amosi mu gice cya 8 kuva ku murongo 11 yanditse ibyabo neza avuga ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Aya magambo twese turabizi kandi turabyemera ko avuga ku bijyanye n'iminsi y'imperuka, aho kuri nyako ko ijambo ry'Imana kugiye kuzaba ingumi. Kandi mbere y'uko iki gihe kigera mu buryo bwuzuye, Imana yeretse uyu muhanuzi wayo Amosi ubuhanuzi bamwe badakunda kuzirikana bw'uko kurimbuka gukomeye kandi gutunguranye kuzaba kwarageze kuri abo ngabo bose barangurura amahoro n'umutekano ubu ngubu. Hejuru ku murongo wa 3 w'icyo gice cya 8 twasomaga muri Amosi haranditse ngo uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi, ahantu hose bazazijugunya bumiwe cyane. Aba bahanuzi b'Imana bakera bahanuye iby'ibyago n'amakuba biraba. Nuko rero bayobozi b'amatorero muri kino gihe, abavuga ko mwigisha ubuhanuzi, abaririmbyi muririmba amahoro, babwiriza namwe bigisha batandukanye, muhora muhumuriza abantu mu nsengero no ku mpimbi no mu byo mwigisha bitandukanye yuko bakwiye gutuza bakagira amahoro n'umutekano, ko nta kibi na kimwe kizabageraho. Ijambo ryanyu nirisohora nibwo tuzamenya yuko mwatumwe n'Uwiteka koko. None se niba ari uko ibintu byateguye kuri izi nkingo kandi ukurikije uko iyi gahunda iteguye, umusaruro wabyo ukaba ugomba kuzaboneka bitarenze umwaka wa 2025, mbese ku bihugu bitagize umuhati uhagije wo gukingira abaturage babyo, iyi gahunda igaragaza ko bizabigendekera gute? Tugarutse kuri cya gikorwa twatangiye tureba cyiswe Operation Dark Winter, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitoza guko zizateza ibyago bikomeye mu isi nk'uburyo bwo kubona uko bayiyobora byuzuye, bari baranateganyijemo yuko ibihugu bitazemera gukingira abaturage babyo cyane binyuze muri ya ntwaro yiswe bioweapon vaccines. Ibi bihugu byo byari kuzatezwa intwaro ya kabiri ikomeye ariyo yitwa America's Weather Weapons. Mu magambo y'Ikinyarwanda twavuga ngo intwaro za Amerika zitwaza guhindura ibihe by'ikirere. Benshi mu batuye isi ntabwo bazi na gatoya iby'iyi ntwaro ikomeye kandi y'ibanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bashobora guhindagura ibihe by'ikirere ku bushake. Bityo kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyayo neza, tugiye kureba ku rubuga rwa Wikipedia runemewe na Leta ya Amerika. Iyo winjiye muri uru rubuga maze ukandikamo ijambo ngo weather warfare, bisobanuye ngo intambara zikoresha intwaro zo guhindura ibihe by'ikirere, baranditse ngo ubu ni uburyo bwo guhindura ibihe by'ikirere ku bushake hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'iryitwa
crowd seeding ku mpamvu nk'iza gisirikare. Iyo umanutse hepfo ugakanda handitse ngo use, bisobanuye ngo aho izi ntwaro zakoreshejwe cyangwa se zikoreshwa, bahita baguha ingero zitandukanye z'aho izi ntwaro zagiye zikoreshwa. Reka dufatemo urugero rumwe. Hano habanza baranditse ngo mbere y'amasezerano y'i Geneva, igisirikare cya Amerika cyakoresheje iyi ntwaro yo guhindura ibihe by'ikirere mu ntambara zarwanaga muri Vietnam, aho Amerika ibigambiriye yakoresheje iri koranabuhanga igatuma imvura nyinshi igwa, nuko igateza umwuzure mu birindiro by'abasirikare b'aba Vietnam, bigatuma imodoka zabo za gisirikare zitabasha kugenda. Noneho bagakomeza bagatanga n'izindi ngero nyinshi zitandukanye. Noneho iyo ugiye hepfo ugakanda handitse ngo Weather Modification Operations and Research Board, bivuze ngo ibikorwa byo guhindura ibihe by'ikirere ku bushake ndetse n'ubushakashatsi bwabyo, baranditse ngo uku guhindura ibihe by'ikirere ni ibikorwa bikorwa ku bushake bigambiriye guhindura imiterere y'ikirere, aho bashobora guteza imvura zikomeye, imyuzure, amapfa, imitingito n'ibindi bikorwa bitandukanye bifitanye isano n'ibidukikije, kandi ibyo ngibyo bigakorwa ku bushake. Noneho hano hepfo basoza baravuze ngo inteko nshingamategeko y'Amerika yemeje bidasubirwaho mu mwaka wa 2005 no 2007 ko zino ntwaro zo guhindura ibihe by'ikirere, weather modifications cyangwa weather weapons, zizajya zikoreshwa, kandi ko n'ubushakashatsi bwo gutuma zongererwa ubushobozi bukwiye gushyigikirwa na leta y'Amerika kugira ngo zirusheho kwaguka cyane. Ibi ngibi byose turebye ni ukugira ngo tubanze tubone neza yuko leta zunze ubumwe za Amerika zifite iyi ntwaro ikomeye kandi ishobora kwibasira igice icyo ari cyo cyose bashaka. Reka turebe n'aya magambo yatambutse kuri televiziyo imwe izwiho muri Amerika yitwa CBS News, bavuga kuri uku guhindurwa kw'ibihe by'ikirere kandi bigambiriwe. Reka dukurikirane aya magambo yabo. You know, they were talking about climate change yesterday. Bavugaga ku by'imihindagurikire y'ikirere ejo. And now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Ubu noneho tumaze kumenya yuko abahanga mu bya siyanse n'abashakashatsi bakomeje kuvumbura uburyo bashobora guhinduramo ibihe by'ikirere ku bushake kandi bigakunda. Ibyo ngibyo niko biri. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. Ubu noneho imirasire ikomeye y'imikorano ishobora koherezwa mu kirere cy'icyerekezo runaka, ikaba yateza imvura n'imirabyo ndetse n'ibindi bitandukanye byo mu bidukikije, kandi ibyo byose bikozwe ku bushake. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College. Umunyamakuru wacu Michio Kaku ni n'umuprofeseri mu by'ubugenge, aradusobanurira byinshi kuri ibi ngibi. Professor, nice to see you. Profeseri, ni byiza kukubona. Aya makuru benshi mu bayobozi ba Amerika ntibayavugaho, ariko aratangaje cyane. I mean, lasers really to change the weather? Mbese koko iyi mirasire yoherezwa mu kirere ishobora guhindura ibihe by'ikirere? Yego, ibyo ngibyo niko bimeze. Twajyaga twibwira ngo dufite ibibazo bikomeye ku byerekeranye n'ikirere, ariko ntacyo twabikoraho. Ariko iyo mvugo igomba guhinduka. Twebwe abahanga mu by'ubugenge ubu dushobora kohereza imirasire amatiriyari menshi mu kirere runaka, bityo tukaba twarema imirabyo, imvura zikomeye n'ibindi bitandukanye. Bino ni impinduka ikomeye cyane mu byo tumaze kugeraho. Aho twabigerageje hose byagiye bikora, kandi ubu mu kirere runaka twahisemo dushobora koherezamo iyi mirasire ikaba yashongesha amazi ari mu kirere, ibyo ngibyo bigatera imvura nyinshi, cyangwa se ikayashongesha yakuramo, bigatuma muri icyo gice twahisemo habamo amapfa akomeye cyane. Binyuze mu kwerekeza iyi mirasire yitwa leza ibigenda ku muvuduko mwinshi, tukayohereza mu gice runaka, ishobora kujyana n'ibinyabutabire bitoya cyane byakwivanga n'amazi yo mu kirere, bikaba byarema imirabyo ikomeye cyane. Bino birimo birantangaza kuko ndi kumva yuko rino ari ikoranabuhanga rikomeye cyane. Mbese koko runo bushobozi turabufite? Yego, turabufite. Ndetse no mu myaka y'Icyamagana 960 CIA yakoresheje buno buryo maze imanura imvura ikomeye cyane mu kirere cy'Abavietnam, ku ngabo z'Abavietnam babona uko bahangana nabo, kuko iyo mvura yateye imyuzure ikomeye cyane. Iyi leta yacu rero ifite ubwo bushobozi. Ibyo babikoze babigambiriye? Yego rwose babikoze babigambiriye. Ubwo rero kuva mu myaka myinshi ishize uku guhindura ibihe by'ikirere ku bushake byagiye bikorwa, kandi tumaze kubigeraho. Ubu ngubu navuga ngo turimo turarenga ku mategeko asanzwe y'ubugenge, kandi turi kugera ku ikoranabuhanga rikomeye uwo ari we wese adashobora gutangira riramutse ridakoreshejwe mu buhinzi cyangwa mu bucuruzi, ahubwo igihe ryakoreshwa nk'intwaro. None se bimeze
bimeze bite ku bice birimo amapfa byakenera nk'imvura kugira ngo ubwo butaka bubashe kwera? Abo ngabo nta kintu mwabafasha? Amakuru mabi ahari gusa nuko iyo bino bihe by'ikirere bihinduwe bidashobora gupfa kurema imvura iringaniye. Imvura birema akenshi bigomba guteza umwuzure ukomeye bitewe n'uko imirasire myinshi iba yoherejwe ari myinshi cyane kandi irimo n'ibinyabutabire bitandukanye ku buryo ihita ishongesha amazi yose ari mu kirere. Ubwo rero ku bijyanye n'imyuzure, imirabyo, amapfa, imitingito n'ibindi bitandukanye ndetse n'inkubi z'imiyaga ubwazo, byose bishobora guterwa no guhindura ibihe by'ikirere ku bushake. Incredibly interesting, Professor Michio Kaku. Thank you so much. Ibyo ngibyo biratangaje cyane. Profeseri wakoze kubana natwe. Ibi ngibi birumvikana ko imyuzure ikomeye igiba mu isi, imitingito n'ibindi byago bitandukanye byo mu bidukikije, rimwe na rimwe abantu bajya bagira ngo ni ibiza kamere, nyamara bishobora gutezwa n'abantu babigambiriye, nk'uko tubibonye ko ari imwe mu ntwaro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugarutse kuri ya ngingo twari turiho muri cya gikorwa cyari cyariswe Operation Dark Winter, igitangaje bari baravuzemo nuko ibihugu byose bitari kuzemera inkingo, byo byari kuzatezwa uko kurimbuka gukomeye kwitwaje izi ntwaro zo guhindura ibihe by'ikirere, nk'uko cyari icyiciro cya kabiri cyari kigize kino gikorwa bitozaga. Uku kurimbuka kwateguriwe ibihugu byanze inkingo byateguye ko kutazarimbura abantu gusa, ahubwo kuzanarimbura n'imitungo myinshi y'ibyo bihugu kubwo gusuzugura gahunda yari kuzaba yaratanzwe imbere yo gukingira abaturage babyo, aribyo bizatuma bihura n'izi mbaraga z'ibi bihe by'ikirere bizaba bihindurwa ku bushake. Mu itangazo mvugo ibiro bya Perezidansi ya Amerika White House ryatanze mu mpera z'umwaka ushize, aho Perezida Joe Biden uyobora Amerika ubwe yasabye amaleta yose gukingira abaturage bayo ngo niba bashaka kwirinda ibihe bikomeye bitewe n'ibiza byo mu bidukikije, inkubi z'imiyaga n'imyuzure n'ibindi byinshi bitandukanye bigiye kubaho mu isi. Aya magambo ya Perezida wa Amerika Joe Biden n'ubu ngubu aracyari ku rubuga bwite rwa Perezidansi ya Amerika ariyo White House. Reka dukurikirane ayo magambo ye yose avuga ibyo ngibyo. Hey folks, make a brief opening statement here. Reka ntangire mbashimira. Ndashimira buri muyobozi wese ukomeje kugira uruhare kugira ngo kino gihugu cya Amerika duhangane n'ibibazo turimo. Mu majyepfo ya kino gihugu hari inkongi z'imiriro kandi n'ibihe by'inkubi z'imiyaga bigiye kugenda byiyongera, kandi na Fauci ubwe ashobora kubabwira yuko ubwandu bwa COVID-19 bukomeje gukwirakwira cyane mu batarakingiwe, by'umwihariko kandi n'ibiza kamere bigiye kwiyongera. And that's what we're going to be discussing today with the group I've assembled here. We need to be ready to manage our natural disasters caused by hurricanes. Iyo niyo mpamvu ndi kumwe namwe uyu munsi kugira ngo bino byose tubiganireho. Ibyago bizatezwa n'inkubi z'imiyaga bigiye kuzaba ari byinshi cyane. And the best thing we can do is to prepare for that is for everyone who's not vaccinated. I know it's a broken record, I keep saying it, but to get vaccinated. Uburyo bwonyine bwo kugira ngo twirinde iyo miraba ikomeye cyane n'inkubi z'imiyaga ni uko buri wese utarikingije agomba kwikingiza COVID-19. Muhora mwumva mvuga gutyo. Ndabakangurira rero kwikingiza. Turi kubona icyorezo cy'abatarakingiwe kandi abandura nabo bari kugaragara mu mareta atarakingiye abaturage bayo, nka leta ya Florida, ya Texas, Louisiana, Mississippi n'andi mareta atandukanye ntabwo yakingiye abantu benshi, kandi nk'uko mubireba ahangaha ayo niyo mareta agiye kwibasirwa n'ibiza kamere. So we don't want to wait until it's too late. Ubwo rero ntabwo dushaka gutinda kugeza ubwo tuzaba twarakererewe ubwo bino biza bigiye kuzatera. Ni ngombwa rero yuko twitegura. Let me be clear. Reka mbivuge mu buryo busobanutse neza. If you're in a state where hurricanes often strike, niba uri muri leta igiye kwibasirwa n'inkubi z'imiyaga ndetse n'ibindi biza kamere, nimureke mbagire inama. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Uburyo bwiza bwo kwitegura ibihe by'inkubi z'imiyaga ndetse n'ibiza kamere bigiye kuza ni ukwikingiza ubu ngubu. Everything is more complicated if you're not vaccinated in a hurricane or a natural disaster hits. Buri kintu cyose kigiye gukomera ni muba mutarikingije ubwo zino nkubi z'imiyaga ndetse n'ibindi biza kamere bizaba bibateye. Niba mushaka kudahunga bitewe no guhinduka kw'ibihe by'ikirere, mugomba kwikingiza ubu ngubu. Let me be clear. If you're in a state where hurricanes often strike, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated if you're not vaccinated in a hurricane or a natural disaster hits. Get vaccinated now so you're ready for whatever may come, and it's likely
some serious hurricanes are going to come. Ubwo rero nimwikingize vuba kugira ngo mwitegure ibihe bikomeye cyane bigiye kuza bitewe n'uko inkubi z'imiyaga zikomeye ndetse n'ibindi biza byo mu bidukikije bitandukanye bigiye kuza ari byinshi cyane. So go to ready.gov. Mujye ku rubuga rwa ready.gov kugira ngo mumenye ko mwakwikingiza cyane bityo mubashe kwitegura ibiza bikomeye cyane n'imiraba n'imyuzure ikomeye igiye kuza. I mean that seriously. Ibyo ngibyo ndabibabwira nkomeje. And the bottom line is this. The more we do to prepare, ishingiro rya byose ni iringiri. Uko turushaho kwitegura twikingiza, the better off we are when disaster strikes. Niko tuba turimo turirinda cyane kwibasirwa n'ibiza bitandukanye mu bidukikije ubwo bigiye gutera. Get vaccinated, make a plan. Ikingize rero kandi witegure. Thank you all. That's murakoze cyane. Iryo ni ryo tangazo ry'uyu munsi. Ikibazo buri wese yakwibaza hano ni iki ngiki. Mbese kwikingiza cyangwa kutikingiza bihuriye hehe no kwirinda ibi biza kamere byo mu bidukikije? Abantu benshi bakimara kumva aya magambo ya Perezida wa Amerika baramusetse cyane ku mbuga nkoranyambaga bibwira yuko yaba yavugishijwe n'izabukuru, ariko abangaba baribeshye cyane byuzuye kuko batigeze bamenya iby'imbaraga ya Amerika yo guhindura ibihe by'ikirere ariyo bise weather weapons. Kandi hashize iminsi 5 gusa uyu mu perezida atanze iri tangazo, leta zimwe muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'iyitwa Florida yari iri inyuma cyane kurusha izindi zose mu gukingira kuko itari yarashyizeho amategeko menshi y'agahato asaba abantu kwikingiza nko mu zindi leta. Ino leta yahise yibasirwa n'ibiza kamere bikomeye cyane ndetse n'inkubi z'imiyaga n'imyuzure byarimbuye abantu benshi cyane n'ibintu byabo. Iki gihe nibwo benshi bahise batangira kumva neza noneho ko ibyo uyu mu perezida wa Amerika yavugaga atari arimo gukina ahubwo yari akomeje rwose. Rero ukurikije gahunda ya 2025 mu gihe mu bihugu bimwe byatanze uburozi cyane abaturage babyo bazaba barimo gupfa nk'amasazi, mu bindi bihugu bitagize umwete mwinshi muri iyi gahunda ngo bikingira abantu cyane bizahura n'ibiza bikomeye cyane mu bidukikije, imiraba, imyuzure bizarimbura abantu benshi n'ibintu byabo. Satani arifuza kuyoboza isi umubabaro ukomeye cyane. Yigiye mu bihe byinshi byashize yuko yakoresheje ibikorwa bye by'ubugome, ibiteye ubwoba, imibabaro, ubwihebe n'ibikorwa bindi bibi, yabonye yuko ibyo ngibyo bitera abantu gukuka imitima. Icyo gihe akabatera ubwoba maze akabona uko abayoboza igitugu n'amategeko ye arwanya Imana. Niyo mpamvu muri iki gihe cy'imperuka ino si igiye kuzuzuramo umubabaro ukomeye cyane ikaramu y'umuntu itabasha kwandika, cyangwa se uwo mubabaro ngo ube wasobanurwa neza uko uri n'ijwi ry'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu kandi ibi ngibi atari ibishobora kuzabaho ahubwo ni ibigomba kuzabaho kandi bigiye kuzabaho. Umuhanuzi Patmos yeretswe ko bazatabaruka banesheje uyu mwanzi Satani n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ko bazavuga iby'umubabaro ukomeye cyane bazaba bavuyemo mu isi, kuko ino si izajya kugera ku iherezo ryayo imaze kumera nk'umwambaro ushaje cyane rwose, yuzuyemo amakuba adasanzwe n'ibihe bikomeye ndetse bishishana. Kandi tugana ku musozo icyo twavuga ni iki ngiki: hagati y'abahora babwira abantu yuko ibyiza biri imbere, ko bazagira amahoro n'umutekano kandi ko isi izaba nziza uko tuzakomeza tujya mbere, ndetse n'abavuga yuko hari akaga gakomeye cyane n'amakuba adasanzwe tugomba kwitegura, icyo twavuga ni iki ngiki: igihe kizaba umucamanza mwiza kizajya kigaragaza uruhande ruvuga ukuri ndetse n'uruvuga ibinyoma. Ku bantu bahisemo inzira y'Uwiteka ntabwo basezeranira yuko imbere ibintu bizaba byiza, ahubwo abamuhungiraho bose bihana kandi batura ibyaha byabo bakisunga amaraso ya Yesu Kristo bakamwizera kandi bakamugira umuyobozi wabo, bene abangaba icyo yabasezeraniye ni kimwe, ntabwo ari ukuzabakura muri ayo makuba ahubwo azayabarindiramo kugeza ubwo byose bizaba birangiye. Iryo sezerano turifite muri Zaburi 91 umurongo wa 5 kugeza kwa 10 rivuga ngo: igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa icyorezo kigendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Umurongo wa 7 haranditse ngo: abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizagera ku ihema ryawe. Uwiteka duhe kuba mu burinzi bwe kugira ngo tuzabashe kurokoka iyi minsi mibi, duhanga amaso Yesu Kristo, we tangiriro ryo kwizera kwacu ari nawo gusohoza. Nibyo mbasabiye, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Maranatha.